Hello ආයුබෝවන් හැමෝටම ආයුබෝවන් බලන් ඉන්න හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද දවසේ අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ 4ME IPL League 2025. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන 4ME present. ඉතින් අපිත් එක්ක අද එකතු වෙලා ඉන්නවා ජේලෝ. ඉතින් ඒ වගේම ෆියුරිත් ඉන්නවා. ඉතින් අද අපි තුන් දෙනා මේ ත්‍රිත්ව එකතු වෙලා හරි ලස්සනට අපූර්ව මේ දවස සුන්දර ඔබ සමග බෙදා හදා ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ලයිව් එක බලන් ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න කියලා හැම වෙලේම මතක් කරන අතරතුරේ ජේලොත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. අයිබෝන් ජේලෝ. Everyone, indeed. So thank you very much for calling me upon, Ganaya. So welcome back to the 4ME's IPL Season 2 Grand Finals Day 2. So we're kicking things off from Erangel itself. Now that was definitely a great welcome by the co-caster along with me, who I've got Fury as well as Gayan. So with both of them by my side, obviously this is gonna be a blasting event to witness. So as you know, we will be kicking things off with Erangel. That's something I keep emphasizing on for a couple of seconds ago. So we can see a couple of teams will be heading towards, you know, the northern side of the map rather than towards the southern side. And අද දවසේදී බලමු guys, අද දවසේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊයේ වගේ aggressive game play එකක්ද කට්ටිය play කරන්න යන්නේ නැත්නම් placement points වලට ගොඩක් score කරන්න යන්නේ කියලා. මොකද ඊයේ මම හිතන්නේ my Fury, you know, both of us were very shocked and stunned to see that almost all of the teams were going towards, you know, aggressive gameplay rather than කියනවත් එක්කම guys මෙතනින් ඔන්න පටන් ගන්න වැඩ පටන් ගන්න තියෙනවා. MAKPEN සහ Eternal Esports තමයි මෙතනදී fight එක ගන්න යන්නේ guys. 2 knocks over here, 3 knocks over here. What the bloody hell is happening over here? I think MAKPEN is not having a great start from the beginning itself guys. Eternal Esports ලගෙනුත් මෙතනින් 2 knocks වල තියෙනවා. මෙතන අපිට පේනවා Aladdin තමයි 3 knocks ම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් last man ව ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා බලමු. ඒකත් එක්කම guys මෙතන ටීම් එකක් ඩවුන් වෙලා යනවා. ස්පියර් ටීම් ස්පියර් තමයි ෆස්ට් ටීම් එක විදියට ඩවුන් වෙලා යන්නේ. ඉතින් බලමු දැන් මේ ෆයිට් එකේදී මොන ටීම් එකද ඩවුන් වෙලා යන්නේ කියලා. මෙතන මතන Eternal Esports අට 3 eliminations already they have scored. So MAKPEN ලගේ last man මං හිතන්නේ ගොඩක් දුරට සේෆ් ගේම් ප්ලේ එකක් ගන්න තමයි බලන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා guys VGs ලා වෙනම පැත්තකින් ෆයිට් එකක් පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ආරම්භය ගොඩක් උණුසුම් වගේ මට පේන විදිහට මිල්ටවල ඒ වගේම ෆාර්ම් පැත්තේ ෆයිට්ස් පිට ෆයිට්ස් පේනවා අපිට. මෙතනින් GG වොරිව ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලාස්ට් රීමෙන් and ඒකත් එක්කම guys MAKPEN ගේ ලාස්ට් මෑන් මතන ඩවුන් කරලා දානවා. So the second team to be eliminated will be Team MAKPEN over here. So the fight between GGs and VGs is what we are gonna witness. GGs, VGs. I mean that's very rhyming, isn't it, Gayan? Aggressive gameplay rather than කියනවත් එක්කම guys මෙතනින් ඔන්න පටන් ගන්න වැඩ පටන් ගන්න තියෙනවා. MAKPEN සහ Eternal Esports තමයි මෙතනදී fight එක ගන්න යන්නේ guys. 2 knocks over here, 3 knocks over here. What the blood? Thank you so much, thank you so much, thank you so much ජේලෝ. Thank you so much for support. Okay guys, අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි replay එකත් එක්කම අපි මෙතන location එක ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. And then අපි මෙතන කෙලිම එතිනගේ පැත්තට ගියොත් එහෙම එතින මෙතන කෙලිම ලස්සන shots fire කීපයක්ම ගන්නවා. left side and right side corner දෙකේම enemies ලා මේ වෙලාවේ ඉන්නවා. එතිනට support එකක් දෙන්න. එතිනගේ teammates ලා ටික මේ වෙලාවේ ආවොත් එහෙම ලොකු support එකක් එක්කම මෙතනින් step එකක් උඩට යා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මේ විදියට fight එක දිගින් දිගටම continue වෙන අතරතුරේ අපිට තවත් spec එකක් දීලා තිනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කොහොමද players ලා මෙතනට එකතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා guys. ඕකේ මේ වෙලාවේ කෙලිම ලස්සන shots fire කීපයක්ම ගන්නවා. but කිසිම අවස්ථාවක් ගන්න බැන්නේ නැහැ. මොකද කියනවනම් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම team එකම කෙලින්ම back to lobby වෙලා යනවා මේ විදියට. ඒ අවස්ථානුකූලව eliminate වෙලා යනවා මේ විදියට. and well played and GG කියලා කියනවා Vanguard esports. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ ගමනේ අද දවසේ ඔවුන්ගේ මේ මූලාරම්භයේ ස්ටෙප් එකක් උඩට යනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ තත්වයක් කියලා පටන් ගැම්මේදී මෙහෙම නැත්නම් මේ ස්ටාර්ට් එකේදීම අපිට කියන්න පුළුවන්. and ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් guys මේ වෙලාවේ කොහොමද ලොකේෂන් වලට මේ සර්කල් එක ඇතුලේ ප්ලේයර්ස් ලා බෙදලා තින්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. යස්නා පොල් යන පැත්ත and සර්වනි ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆාම් පැත්ත, මෙල්ත පැත්ත. ඉතින් අපි බලමු නේද අද දවසේ මොන වගේ දෙයක් මේ ප්ලේයර්ස් ලට කරන්න හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. මොකද කියනවා නම් තව සුළු කාලයයි තියෙන්නේ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ඉන්න හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ම අනිවාර්යයෙන් මතක් කරගන්න ඕනේ හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ම ලොකු ටාගට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ටාගට් එක කියන්නේ අද දවසේ
ගත්තේ මේක ග්‍රෑන්ඩ් ෆයිනල්. ඉතින් ග්‍රෑන්ඩ් ෆයිනල් කියන එකේම අදහස කියන්නේ අවසාන මහා රාත්‍රිය අද දවසේ. ඉතින් අද දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම සුවිශේෂී වූ දස්කම් සමගින් අති විශේෂ වූ දේවල් කිහිප සිදුවීම් කිහිප මාලාවක්ම සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද දවසේ බලන් ඉන්නවා. අපි නැවත වතාවක් ජෙලෝගේ පැත්තට යනවා. ජෙලෝ ඔබට අවස්ථාවයි මේ ගත කරන්න. Right, thank you, Gan. So moving straight on to Yasna over here, TLQ Esports. So we got Panda, Scout, Tabs, and Error as well. Team balm guys, matane ada Yasna. Iye nang api daka Yasna wala fight na namut ada dine di mang hitanne TLQ lata Vadia. You know, it's not gonna be very aggressive for them, given that there's only them who is ruling out here in Yasna. So we can see the first three teams to be eliminated will be Team Spear, MAKPEN, and BB. Now we are left with just 17 teams and 66 remaining. So let's see who would be able to, you know, kind of top tier all the way to the top of the leaderboard. Timetene අපිට පේනවා ISSL NRC මතනේ කලින් දැකපු විදියට නම් ISSL NRC ලාගේ පැත්තට කවුරුත් land වුණේ නැහැ. I think that gives them the opportunity to kind of, you know, stay ahead of the game as well, to kind of you know, move around safely, loot around safely as well. So in about 2 minutes we will be moving forward into stage 2 of the zone. Now mind you guys, the zone isn't that critically damaging unless of course stage 5 appears. So till then, you know, the team has ample time to kind of come into strategies, solutions. Meanwhile, we can see TM7s will definitely go into the fight between vanguards. Matane ඊයේ අපි දැක්කා vanguards සමග තමයි TM7s ලා fight එක ගත්තේ. ඉතින් අදත් එන්න ඒ fight එක මැද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බලමු guys අද TM7 ලාද නැත්නම් vanguards ලාද farm area එකෙන් safe යන්නේ කියලා. ඒකත් එක්කම guys මෙතන 5-0 down and out වෙලා යනවා. TM7s have gotten a different gameplay over here. මතන ඊයේ guys එකෙන් දැනගන්න උනා කියන්නේ මෙතන team එකක් එනවා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අර strategies හරියටම හදා ගන්න බැරි වුණා. නමුත් අද දිනේදී you can definitely see that they have backed up with really good gameplay over here, and they're coming back and back against Vanguard Esports, trying to take the revenge, and down goes TK's Honey as well. So 2 men down for Team Vanguard Esports, and just the duel remaining for Vanguard Esports with TM7s conquering 2 eliminations. මතන ඒකත් එක්කම guys මතන third party එකක් එන්න යන්නේ SX group එකෙන්. Let's see if SX would be able to take down TM7s. නැත්නම් TM7 ලා SX ලාව down කරයිද කියලා. Right, so let's see guys මෙතන අපිට පේනවා SUPERX ESPORT හැම තැනම විසිරලා වගේ පේන්නේ. And here it is guys, rush එක එනවා මෙතන යූරගෙන් තමයි rush එක එන්නේ. TM7, oh my goodness, he was able to take down one of the members, but regardlessly මෙතන Ophiers down and out කළා නා එතන පොඩි vehicle issue එකක් වෙනවා වගේ පේනවා. But yeah, let's just forget about that. So meanwhile guys, SX ගේ knock වෙලා හිටපු යාළුවෝ ටික දැන් එනවා අනිවාර්යෙන්. යූරිව ආයි down කරලා දානවා guys. මතන TM7 ලා මෙතන risk එකක් ගන්නයි ලෑස්තිය. එඩි ජෙමිව down කරනත් එක්කම බලමු මෙතන fight එක උණුසුම් වෙලා තියෙන්නේ third party SX ලගේ. So මෙතනින් තව DJ ව down කරලා දානවා. Last man standing for SX. Eddie is on complete fire over here guys, leading with 1 elimination so far. So last man standing බලමු අපිට ඉන්නේ Giroud මොනවා වගේ strategy එකක් ගහයිද කියලා බලමු. මෙතෙන් grenades පිට grenades throw කරනවා. හැබැයි grenades connect වෙයිද කියලා නම් පොඩි concern එකක් තියෙනවා. And with that guys, the zone will also be closing in. So ඇත්තම කියනවා නම් Giroud මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම guys safe gameplay එකක් තමයි ගහනවා නම් හොඳ vehicle එකක් ගත්තා දිව්වා. But regardlessly he wants to avenge his friend's death. So grenades after grenades, and the grenade almost connects him over here. But regardlessly Giroud is still standing with, you know, his foot on stand saying I'm just gonna avenge my friend's death over here. So let's see. And ඒකත් එක්කම ISSL ලත් පිටිපස්සෙම එනවා guys. මෙතනින් third party එකක් ගහන්න තමයි මතන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම TM7 වලට ගොඩක්ම අමාරු තත්ත්වයක කරලා තියෙන. ඒකත් එක්කම Giroud down කරනවත් එක්කම ISSL ලගෙන් තමයි fight එක එන්න යන්නේ. So 17th team to be eliminated will be Team SX. So ISSL ලගේ POV එක දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගායන්ට අඬ ගහමු. ගායන් over to you. So much, thank you so much. Okay guys, අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Lucifer මේ වෙලාව කෙලිම front එකේ කෙලිම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් enemy team එක මේ වෙලාවේ ready වෙන ගමන් ඉන්නේ වගේ මතක් කරන්න ඕන Lucifer හොඳ rotation එකක් එක්කම මෙන්න mini ගාව කෙලිම front එකේ enemy team එක දැන් mini ට පුළුවන් මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම 1v4 එක catch up කරගන්න. අපි බලමු mini මොන වගේ දෙයක් කරගන්න ඉවිද කියලා. ලස්සනට කෙලින්ම එක player කෙනෙක්ව knock down කරගන්නවා. තව players ලා 3 දෙනෙක් තවමත් ඉන්නවා. ඒ වගේම players on bleed එකත් එක්ක fight කරන්න වෙනවා. TM7 versus
NRC අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ISSL versus NRC බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේ එකම collaboration එකක් ගහන ISSL NRC කණ්ඩායමේ මිනීලට පුළුවන් වේවිද TM7 එඩීලව back to lobby කරන්න හැමෝම health එක recover කරගන්නවා මේ වෙලාවේ අනිවාර්යෙන් මතක් කරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම හැමෝටම එක target එකක් තියෙනවා කියනවා නම් අද දවසේ chicken dinner එක ගොඩක් වැදගත් මොකද first match එකේ chicken dinner එක කියන්නේ ගොඩක් points ටිකක් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම මේ top list එකේ උඩටම එන්න පුළුවන්. Okay guys බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. AD compound එක ඇතුලේ එහෙට මෙහෙට move වෙනවා. AD මේ වෙලාවේ කෙලිම වට කරලා තින්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුරේ තවත් spect එකක් මෙහෙම පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. යස්න පොල්ලේ යන location එකේ සිට තවත් spect out එකක් අපිට දීලා තියෙනවා මේ විදිහට. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ අපිට පැහැදිලිවම ගත්තොත් එහෙම මෙතන capture කරොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ TM7 AD ලට මෙතනින් එහෙට මෙහෙට හෙල්ලෙන්නවත් අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද මග රැකගෙන බලාගෙන ඉන්නවා ISSL NRC කණ්ඩායම. Okay guys මෙන්න fight එක create වෙලා තින්නේ. දැන් ළඟටම ඇවිල්ලා vehicle එක rotate කරනවා. මෙන්න timing nade එක throw කරනවා. මේ grenade එකෙන් පුළුවන් වේවිද මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම doom back to lobby කරලා දාන්න. Okay guys මෙන්න duo එක ready වෙලා තියෙන්නේ. ෆයිට් එකට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා කිසිම වෙලාවක මේගොල්ලෝ එළියට යන්නේ නැහැ මට නම් හිතෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ ගොඩක්ම ලොකුවට තැති ගැන්විලා ඉන්නේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ස්මෝක් ටිකක් දාලා මේ වෙලාවේ ලොකු කව එකක් ගන්නවා ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන ආදරණීය මිත්‍රෝනි අද දවසේ තවත් ටීම්ස් 16ක් ලැබි වෙනවා වගේ රිමේනින් ප්ලේයර්ස්ලා 56 දෙනෙක් එක්ක තව තප්පර 6කින් අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් තවත් ස්ටේජ් එකක් අපි උඩට යනවා එහෙම නැත්නම් ස්ටෙප් එකක් එහෙම නැත්නම් උඩට යනවා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් guys සිටුේෂන් එක ප්ලේයර් එකක් එහෙට මෙහෙට මූව් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන අවාසනාවන්ත විදියට මෙතන කෙලිම ෂොට්ස් ටිකක් එනවා ජිමීගෙන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන ජිමීගේ හයි එක්ස් ස්ප්‍රේ එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන කෙලිම ප්ලේයර්ස්ලා ඩැමේජ් කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් එඩි ක්‍රියාත්මකයි. තමන්ගේ සපෝට් එක දෙන්න බෑ තමන්ගේ හොඳම යාළුවට. දැන් ෆයිට් එක 1v1 සිටුේෂන් එකකට මූව් වෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මිනි versus එඩි ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා මෙතන පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් ස්මූත් ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් දීලා තිනවා VE ප්‍රොඩක්ෂන් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම ලුසිෆර්ගේ පැත්තට ග්‍රැනේඩ්ස් ත්‍රෝ කරනවා ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන මෙතන කෙලිම එඩි තමන්ට කරන්න පුළුවන් උපරිම සාධාරණය එඩිගේ ටීම් එක වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් TM7 ටීම් එක වෙනුවෙන් මේ වෙලාව ඉස්ස කරන ගමන් ඉන්නේ ඕකේ ගයිස් මෙන්න ජිමි and ලුසිෆර් and doom මේ වෙලාවේ කෙලිම නැවතත් රිකවර් වෙලා තියෙන්නේ දැන් කෙලිම 1v3 එකකට මෙතන කන්ටිනියු වෙලා අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන රිකවර් කරනවා 1v3 එකකට ඕකේ ගයිස් and then එක නේඩ් එකයි back to lobby කතම් ගයා goodbye කියන තමයි වෙන්නේ මොකද කියනවා නම් මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන ජිමි on fire ladies and gentlemen උඩ පනිනවා ගිනි ගන්න තැන මොකද කෙලිම ගින්න පෙනි සතුටුදායක ආරංචියක් එක්ක ස්ටෙප් එකක් උඩට යනවා මේ විදියට එහෙම නැත්නම් මේ points table එකේ chicken dinner මාවතේ තවත් පඩි පෙලෙන් අඩියක් උඩට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන අද දවසේ ඔයාලා මේක ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්නේ. ඔයාලා TikTok එකේ නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා බලන් ඉන්නේ Facebook එකේ නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා බලන් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ YouTube එකේ නම් YouTube all notification button එක click කරන්න මොකද DUKම net YouTube channel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් on broadcast වෙනවා මේ live එක දැන් සජීවී විකාශය වගේ මතක් කරනවා TikTok and Facebook share කරන්න ඔයාලගේ PUBG mobile ගහන හොඳම යාළුවට මොකද කියනවා නම් අද දවස 4MExIPL eSport present IPL Grands Finals ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන අද දවස සුවිශේෂී වේවි නරඹන ඔයාලටත් ඒ වගේම සහභාගී වන අපිටත් අනිවාර්යයෙන්ම හැම ප්ලේ එකකටම සුබ පතන ගමන් අපි නැවතත් ජේලෝගේ පැත්තට යනවා ඔබ හමුවට කොහොමද ඇයගේ විකාශය කියලා Right, yes, thank you very much, Gan. Then the prepare circle like a podi vela tamai thene and feels like the circle will be closing in towards the corner of Yasne as well as around in mansion if I'm not mistaken. And we can see about 4 to 5 teams have already, secluded themselves within the safe zone, but regardlessly the rest of the teams may need to, kind of go through a lot of battles in order for them to get into the zone. So I'm saying guys are preparing VX eSports la VE la tamai fight එක ගන්න යන්නේ බලමු මෙතනින් කවුද safely අනිවාර්යයෙන් පැත්තට safe zone එකට යා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් VX eSports ලා මෙතන වෙනම rotation and වෙනම strategy එකක් තමයි ගහන්න යන්නේ. Trying to take down a couple of eliminations and maybe keep them above the leaderboard as well. Now if you take a look at the leaderboard guys, we can see team VG is leading today with 5 eliminations so far, and we got TLQ with 3 eliminations,
Eternal Esports with 4 eliminations, ISSLs with 2 eliminations. ඉතින් guys අනිවාර්යෙන්ම අපිට මතක් කරන්න වෙනවා ඊයේ Eternal Esports ල ගහපු the way that they played so far, and how they were able to keep up with and මෙතනින් guys VX Esports ල ISSL ලත් එක තමයි මෙතන fight එක මතනේ ආරම්භ කරන්න යන්නේ. නමුත් මතනේ they're trying to kind of play it out a bit safe, given that they are after all out in the open as well. We're down to 15 teams and 54 remaining. ඉතින් ඊයේ table top ගහපු කට්ටිය අද same momentum same rhythm එකට ගහ ගන්න පුළුවන් වේද අපි බලාගමු. and මෙතනින් අපිට පේනවා TLK වල තමයි fight එක ගන්න guys team X Force ලත් සමග XMAN over here guys. මතන WP ල fight එකක් ගන්නවා XMAN ලත් එක්ක. ඉතින් මෙතන Dracula fee down වෙලා තියෙනවා. මතන last HP and his, and he goes completely down as well. So මතන XMAN M is over here. Let's see if they would be able to take down any of the WP members. මෙතන 2v2 situation එකක් තමයි යන්නේ. sniper තාව එක ගවන්න මෙතන Fala knock එක ගන්නවා guys Master Bobber. So it's gonna be a two-man power for team XMAN given the situation right now, and down goes Am as well. So last man standing for XMAN. Man has to kind of stay on his 2 feet and try to do something to solve the issue right now immediately. And with that guys, use of the brain in the last second, this is what you call strategy. This is what you call safe gameplay. With that guys, XMAN like a last man safe gameplay එකක් මෙතනින් දාලා, and we can see ISSLNRCs have been eliminated team VX again. I'm so sorry I was not able to take a POV of that. So VX Esports leading with 4 eliminations after taking down ISSLNRC. හැබැයි ඒකත් එක්කම guys මෙතනින් VE Esports තමයි එන්නේ පිටිපස්සෙන්ම. බලමු team එක down වෙන්නේ කාවද කියලා, VE ලද නැත්නම් VX Esports ලද කියලා. මෙතනින් අපිට පේනවා guys grenades පිට grenades තමයි දැන් එන්නේ. ඉතින් බලමු grenade එක connect වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම rush එක යනවා. And the speak of the devil, down goes Ashi as well. So මතන් දැන් නම් හරිම වෙලාව VE ලට push කරන් එන්න අපිට පේනවා මෙතනින් shimmy වෙනම rotation එකක් කරන් තියෙන්නේ. So මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම two man power එකක් තමයි තියෙන්නේ guys. molotov පිට molotov throw වෙනවා. Chris down වෙලා යනවා මෙතනින්. I think it would be a great time for Shimi to kind of come in and kind of revive save his team. And ඒකත් එක්කම guys මෙතන පේනවා අපිට RC team down වෙලා යනවා, and Starව මෙතනින් down වෙලා යනවා guys. මෙතනින් Soap Ashiva revive කරනවත් එක්කම තමයි rush එක එන්න යන්නේ, and Vickyව down and out වෙලා යනවා guys. This is an insane battle. Let's see, Ashiva eyed down වෙලා යනවා guys zone එකට, and Soap in his last HP. I don't think Soap would have enough time, and down goes Soap as well. So Shimi last man standing for VX Esports. බලමු guys මතන safe gameplay එකක් තමයි ගහන්න යන්නේ ගොඩක් දුරට VX Esports ලගේ last man. මතන හැබැයි Shimiට එතන ගොඩක් දුරට support එක දෙන්න තිබ්බා. But let's see, VX might have definitely had a different game plan. So අපිට මෙතන පේනවා dice were down වෙලා යනවා zone එකට. There's so many happening right now. I just can't kind of take note of everything. So with about 54 seconds left, we will be moving towards 5th stage of the zone. And ඒකත් එක්කම guys මෙතන Vanguard Esports over here taking fights after fights. මෙතන 4ME ලත් එක තමයි fight එක ගන්න. Johnny were down and out කරලා යනවා guys. Already leading with 6 eliminations. Vanguard Esports is on fire today. So 7 eliminations so far. මතන last 2 men standing තමයි ඉන්නේ 4ME Esports. ඒකත් එක්කම guys LFEQZ ලත් එනවා මෙතනින් third party ගහන. ඉතින් Sons of Lonzo over here taking the fight as well. I think there's so many fights. It's kind of very unpredictable for me to cast on as well. In Souls තමයි මෙතනින් fight එක ගන්න මං හිතන්නේ not quite certain Gordons if I'm not mistaken, if that's the team. Okay, so let's move on to Gayan's POV. Gayan, I think you have a better look into this. Gayan, you there?
Okay guys, අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද දවසේ අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ස්පෙෂලි මේ ෆයිට්ස් ටික ඔක්කොම අපි කැප්චර් කරලා දෙනවා VE ප්‍රොඩක්ෂන් එකෙන්. and අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම ලස්සන ඩබල් ෂොට්ස් ටිකක් එක්ක මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම එලිමිනේෂන් 6ක් දක්වා ඉහළ ගෙනියනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ Vanguard eSports තමන්ගේ කාර්යය හොඳින්ම ඉෂ්ට කරන ගමන් ඉන්නේ. මොකද කියනවා නම් ආදරණීය මිත්‍රවරුනි, ඔහු මේ වෙලාවේ සෝලෝ සිටුේෂන් එකක් හැන්ඩල් කරන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. යස්නා පොල්ලේ යන ලොකේෂන් එක පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන්. XMAN ටීම් එක මේ වෙලාවේ කෙලිම ලස්සන ලොන් ෂොට්ස් ටිකකට යනවා. මොකද කියනවා නම් මේ වෙලාවේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද දවසේ අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ස්පෙෂලි මේ ෆයිට්ස් ටික ඔක්කොම අපි කැප්චර් කරලා දෙනවා VE ප්‍රොඩක්ෂන් එකෙන්. and අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම ලස්සන ඩබල් ෂොට්ස් ටික ලස්සනට කැප්චර් කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා VE ප්‍රොඩක්ෂන් එකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕනේ. and overall teams 12යි players ලා remaining 25 දෙනෙක් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න GONDOR අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම පීක් වෙලා බලන් ඉන්නවා. ස්මෝක් දෙකක් දෙපැත්තෙන් දාලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම Sons of Launch team එක එලිමිනේට් වෙලා යනවා. මේ විදිහට පැහැදිලිවම මෙන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆයිට් එක මුහුණ ගාව කෙලිම 1v4 එකකට තමයි මේ රෙඩි වෙලා තින්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Eternal eSports අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. 1v4 එකක් මුහුණ ඉස්සරහා 1v4 එකක් අපි බලමු. මේ M416 4 scope shots ටිකකින් 1v4 එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සිකියු කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. and මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම players ලා දෙදෙනාම බෙදිලා ඉන්නවා V ආකාරයෙන්. එහෙම නැත්නම් V shape එකෙන් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන. බගියක් අරගෙන මේ වෙලාවේ ළඟටම එනවා. මොකද කියනවා නම් මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම emergency vehicle එකක් අවශ්‍යයි. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. and then අපි බලනවා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම LFEQ ඉස්සෙල් team එක පැත්තට තමයි spect out එක දීලා තියෙන. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම එලිනා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් KSG එලිනා මේ වෙලාවේ එයාලගේ team එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන මේ කාන්තා නියෝජනය ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම අර ගොඩක් කාන්තා නියෝජනය අඩුයි PUBG මොබයිල් වල. අනිවාර්යයෙන්ම ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ අතරතුරේ අනිවාර්යයෙන්ම අර කාන්තා නියෝජනයක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් සතුටුදායකයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගේම් එක හැමෝටම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක්. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම තරඟ වදින්න පුළුවන් මේ e-sport side එක අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන. හැමෝටම ජයග්‍රහණ දිනගෙන අත්පත් දිනා ගන්න පුළුවන්, අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ තෝතැන්නක්. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන shots fire කීපයක්ම ගන්නවා. ටිකක් දුර shots ටිකක් ගන්න මේ වෙලාව අනිවාර්යයෙන්ම Vermilion eSport team එක පැත්ත තමයි මේ shots ටික ගන්න. යන් TLQ eSport අපිට බලා ගන්න පුළුවන් scout මේ වෙලාවේ කෙලිම එයාගේ position එක hold up කරගෙන place එක hold up කරගෙන shape එකේ ඉන්න මේ වගේ මතක් කරන්න ඕන. මෙන්න කෙලිම TLQ eSport timing nade එක තමයි throw කරන්න ready වෙලා තියෙන්නේ. එක nade එකයි kill එක secure කරගන්නවා මේ විදියට and nades දෙකක් එනවා. bang fight එක මෙන්න මේ විදියට අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන. ටිකක් වෙනස් ආකාරයකින් ෆයිට් එක මේ වෙලාවේ රොටේට් වෙනවා මේ විදියට. දැන් හැමෝම මේ වෙලාවේ රෙඩි වෙලා තියෙන එකම තැනකට ග්‍රැනේඩ්ස් දෙකක් එනවා මේ වෙලාවේ. අනිවාර්යයෙන්ම TLQ eSports වලට එච්චර සුබදායි නෑ කියලා අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන. මෙන්න TLQ Panda 23 අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. and Team X මේ වෙලාවේ එලිමිනේට් වෙන ගමන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම Pandaට තියෙන එකම සිටුේෂන් එකක් විතරයි. මොකද කියනවා නම් Pandaට මේ වෙලාවේ මුකුත් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නෑ. Pandaව අපි හොඳ powerful spect out එකක් දුන්නත් Pandaව මේ වෙලාවේ back to lobby වෙලා යනවා. ටිකක් උණුසුම්කාරී. අනිවාර්යයෙන්ම final situation එක අපි ජේලට බාර දෙමු. ඔබට ලස්සනට ඉදිරිපත් කරන්න. Alright, so ekattakama guys, 4ME will be eliminated in the fifth position. So we're down to last 4 teams. And mind you guys, we are in stage 6 as well. So Vanguard eSports ang matana Gordon's lage last man, solo man ekatamada metaning aniwaryang fight ek ganna wenni as the solo man himself. So balmu guys, Arham the natnang Date the metaning for F Date. Oh my goodness, it's so hard to pronounce the name. F Date the killer. So the 1v1 has to be taken or else it'll be the sacrification of one team either way. So metaning guys, VE team down guys metaning bowler. So already leading with 5 eliminations as well. Let's see if F Date metaning guys 1v1 neka ganna last year when natin balu F Date the Natnam and down goes guys Arham. So F Date was able to take the 1v1 and with that guys, as a solo man, he's leading in the center of the position as well. So we're down to last 3 teams.
EQZs, VEs, Gondor. Who would it be, guys? Gondor or VEs or EQZs? Drop your predictions down in the comments below, and don't forget to like, share, subscribe, and show your support for the teams, because this is a moment that you cannot witness. And down goes F8 over here by Tifu. Beautiful shots over here by Tifu. So last two teams standing, guys, EQZ and VE la තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපිට පේනවා 4v2 4v duo එකක් තමයි යන්නේ. squad versus duo situation එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම advantageous position එකකට තියෙන. ඉතින් EQZ ලා තමයි බලමු VE ලට EQZ ලව down කරගන්න පුළුවන් වේවිද නැත්නම් EQZ ලට VE ලව down කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඉතින් deadly duo එක තමයි ඉන්නේ, guys, Nostra and Chris. මෙතනින් Chris down කරගන්නවා, guys, Storm. That Storm were down and out වෙලා යනවා, guys. ඉතින් දැන් ඉන්නේ triple players last. So let's see EQZs versus VEs. It's going to be a 3v2 situation now. I think VE deadly duo එකක් වුණා deadly වෙන්න පුළුවන්. I think this is something you need to keep an eye on as well. So let's see, guys. දැන් මෙතන EQZ ලා මතන pressure එක දාන්න පුළුවන් තරම් VE ලා ඉතින් VE ලා අනිවාර්යයෙන් zone එකට එනවා නම් they need to take a rotation towards their left side rather than the right side, because that gives them more opportunity as well. The smokes, Peter smokes හැමතැනම safe zone එක වැටලා තියෙන්නේ, and in about 18 seconds we'll be closing into the stage 8, which is going to be the last zone for the team. So let's see, guys, VE ලද නැත්නම් EQZ ලාද අද දිනේදී chicken dinner එක secure කරන්න යන්න කියලා. The first chicken dinner for day 2 of 4MExIPL Season 2 Grand Finals. Let's see. Who are you betting on, guys? Would it be EQZs or would it be Team VE Esports? Then grenade එකක් කඩාගෙනම තමයි එන්නේ Tifu. ඉතින් බලමු grenade එක connect වෙයිද කියලා. I'm not quite certain if the grenade would connect. Either way, let's see. So I don't think the grenade connects. Nope, not even a split second over here. So the zone will be closing in, and මෙතන EQZ Tifu ට පොඩි shots ටිකක් හම්බෙනවත් එක්කම zone එක close වෙලා යනවා, guys. මෙතන Tifu ට පොඩ්ඩක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න යන්නේ, because he has to get into the zone regardlessly, and he has no opportunity of getting into the zone as well. So let's see, 43 seconds left before we close into stage 9 of the zone. Zone එක කොච්චර පොඩි වෙලා තියෙනවා, guys. I can't even see the zone myself. So the teams are really holding it really well. Every possible utility being as well. Now, Gayan, I will be moving forward with you, so you could give us a better POV from EQZs. thank you so much. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්, guys, මේ වෙලාවේදී කෙලින්ම අනිවාර්යයෙන්ම 3v2 එකකට convert වෙලා තිනවා. මෙතන fight එක අපි බලමු. LF EQZ versus Vermilion Esports. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Chris and Nostra අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. ලොකු ගේම් ප්ලෑන් එකක්. මේක ලොකු ගේම් ප්ලෑන් එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රිෂ් ඔයාට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම Vermilion Esport power එක මේ වෙලාවේ පෙන්වන්න. and මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම EQZ team එක නොදෙවෙනි කණ්ඩායමක් අද දවසේ අපි බලමු. ජනප්‍රියම කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ෆයිට් එක මේ ආකාරයෙන් විසන් දෙන්නයි සූදානම. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Nostra net ටිකක් throw කරලා try එකක් දෙනවා මේ වෙලාවේ. එක kill එකක්, only one kill. Yes, ladies and gentlemen, එක kill එකක් හරි secure කරගන්න. අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන zone circle එක දැන් එන්නම කුඩා වෙමින් පවතින්නේ. මේ වෙලාවේ කෙලිම මොලි දෙකක් දානවා and smooth drone shot එකක්. Yes, guys, මේක හරි ලස්සන situation එකක්. අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන. දැන් ready වෙලා තිනවා fight එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ කෙලිම Nostra ගෙන් කෙලිම grenade එක throw කරන්න ready වෙනකොටම Chris මේ වෙලාවේ බලන් ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම super fight එකක් දෙන්න. Oh my goodness, ladies and gentlemen, මේ වෙලාවේ එක knockdown එකක් confirm වෙනවා. දැන් tough ගේ පැත්තට තමයි මේ වෙලාවේ කෙලිම තවත් grenade එකක් යන්නේ. health එක මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම 75% බවට අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් EQZ team එකේ players ලා දෙන්නයි Vermilion Esport players ලා දෙන්නයි. කවුද chicken dinner එක ගහන්නේ? කවුද chicken dinner එක ගහන්නේ? බලමු guys මොකද වෙන්නේ කියලා. Okay guys, මෙන්න නැවතත් recover වෙනවා players ලා 3 දෙනෙක් බවට. 2v3 එකක් 2v3 එකක් වැඩි ඉඩ කඩ අවකාශයක් නෑ. Nostra මේ වෙලාවේ යාට ඉන්න පුළුවන් උපරිම ප්ලේස් එක හෝල්ඩ් අප් කරගෙන ඉන්නේ. Nostrට පීක් වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ එක කිල් එකක්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Krish be careful brother, be careful. ඔයාලා ෆයිට් එකේම අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ කෙලිම Nostra ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ Nostrගේ ඉස්සරහ 1v3 එකක්
Come on, brother, you can do it, brother. LFEQZ versus 4MExIPL eSport, ladies and gentlemen. This is amazing. Last situation is amazing. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Notes රට මේ වෙලාවේ හොඳ ඉවසීමකින් හොඳ හික්මීමකින් play කරන්න ඕන. මොකද පහළ ඉන්න players ලා තුන් දෙනාම නම් එසේ මෙසේ ලේසි වෙන්නේ නැහැ. Okay guys, men out of zone ගිහලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ shots එකක් ගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම fight එකට ready වෙනවා. මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් notes ලා ඉන්නේ 50% health එකක රාවෝ මේ වෙලාවේ මොන වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වේවිද? Oh my goodness, OMG chicken dinner. LFEQ is a team එක secure කරගන්නවා. Well played and GG. Winner chicken dinner. ඒක නම් ඇත්තටම ලස්සන chicken dinner එකක් අනිවාර්යයෙන්ම සුපිරි තරඟයක් දුන්නා. but ඒක තමයි game එක අනිවාර්යයෙන්ම සෑම වෙලාවෙම වෙනස් විය හැක. අනිවාර්යයෙන්ම වාසිදායක පැති දෙකක් තියෙනවා. chicken dinner එක මේ ආකාරයෙන් secure කරගන්නවා ලංකාවේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් වෙන EQ ESET කණ්ඩායම. පැහැදිලිවම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් winner chicken dinner LFEQ ESET. එතිනා sorry, Jelo. Right. So yeah. So moving straight on to the winning team over here, we can see the winning team stats individual wise. Tifu with 4 eliminations, Octane with 4 eliminations, and Storm with 0 eliminations, and Revo with 2 eliminations. In I think on with it, my guys. Other than the and Jelo මම පොඩි දෙයක් කියන්න මේ ජෙලෝ බලන්න නැති මම එකපාර ඇතිනකොට පස්සේ ජෙලෝ කවුද කියලා නෝන මට පොඩි මිස්ටේක් එකක් වුණා ජෙලෝ oh, that's completely yeah, that's completely fine, bro. That's all right. I mean, mistakes happen, right? So moving straight on to your match summary over here, 69 eliminations, 73 knockouts, 9,148 total healings, 6 grenade eliminations, 47 assists, and 1 vehicle eliminations. On my guys, the match summary ka hadla thine. So moving forward on to your head-to-head comparison between Team EQZ versus Team Vanguards over here. So 1,572 damage, 5 knocks, 10 eliminations, that leads up to a total of 20 total points, 1,729, and 10 knocks, 11 eliminations, that leads up to a total of 15 points. I think on my guys, other than the point gap between #1 and #2, it's just a simple of 5 points. So other than the most valuable player, when the guys Vanguard eSports lage FS Arham with leading 7 eliminations, 940 damage, 0 assists, 4 knocks, 345 healings. So let's give it up one more time for Vanguard eSports Arham. Let's move on to your next stat. Right, so top players for match 6 other than #5 in Aladdin with 3 eliminations, #4 in Pandic with 4 eliminations, and #3 we got Octane with 4 eliminations, #2 we got Tifu with 4 eliminations, and #1 we got Arham with 7 eliminations. On my guys, the top players for 4MEIPL's Grand Finals Day 2. Moving on to your match rankings. So let's start off from #20. We got Rising Champions, SUPERX, Team X4S, and GGBB along with MAKPEN 0 points, XMAN and SUPERX with 1 point each, BBxAZ and ISSLNRC with 2 points each, Sons of Lons and 4MEs with 4 points each, WEDHA PAPPA and TM7 with 5 points each, Eternal Esports, TLQ Esports with 6 points each, VX Esports with 7 points, GONDOR with 11 points, and #3 stands VE Esports with 12 points, and #2 we go Vanguard Esports with 15 points, and #1 stands the unbeatable EQZ with a total of 20 points. On my guys, other than the Palmaveni match conclude for your Grand Finals Day 2. For your overall standings, I hereby call upon Gayan to deliver it. So Gayan, over to you. Okay guys, අපි overall standings කියන්න යන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් #1 EQ ESET කණ්ඩායම total points 72ක් එක ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන #2 TLQ total points 68ක් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන
hashtag number 3 ASNV කණ්ඩායම මතක් කරන්න ඕන total points 62ක් ඒ වගේම ISSLNRC කණ්ඩායම hashtag number 4 total points 61ක් ඒ වගේම MAKPEN කණ්ඩායම hashtag number 5 total points 58ක් ඒ වගේම hashtag number 6 Vermilion eSports මතක් කරන්න ඕන total points 57ක් එක්ක ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන hashtag number 7 VG total points 37ක් ඒ වගේම GONDOR කණ්ඩායම hashtag number 8 total points 35ක් ඒ වගේම 4MExIPL eSport කණ්ඩායම hashtag number 9 total points 32ක් ඒ වගේම VX total points 30ක් කරගෙන තියෙනවා 10 වන ස්ථානයේ වගේම අපි යනවා දැන් hashtag number 11 බලන්න TM7 total points 29ක් and hashtag number 12 WP total points 28ක් ඒ වගේම hashtag number 13 SOL මතක් කරන්න ඕන guys අපිට බලා ගන්න පුළුවන් hashtag number 13 27 total points අරගෙන තිනවා ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන hashtag number 15 super total points 12ක් ඒ වගේම hashtag number 16 BB total points 8ක් ඒ වගේම hashtag number 17 XF total points 7ක් ඒ වගේම hashtag number 18 RC total points 6ක් ඒ වගේම hashtag number 19 BBxAZ total points 4ක් hashtag number 20 XMAN total points 3ක් එක්ක overall standings අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් අද දවසේ අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ඔබ නරඹමින් සිටින්නේ 4MExIPL eSport Grand Finals අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන අද දවසේ ඉතින් හැමෝටම මම මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ බලන් ඉන්න හැමෝම ඔයාලා ෂෙයා කරන්න ඉතින් ඔබගේ සපෝට් එක අද දවසේ ඉතා වැදගත් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒක පැහැදිලිවම මතක් කරන්න ඕන ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් hashtag number 1 සිට 5 දක්වා overall top players ලා කවුද කියලා මේ ආකාරයෙන් ඉතින් ඔවුන් ගත්තා වූ eliminations ප්‍රමාණය ඒ වගේම total points ප්‍රමාණය ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන damage ප්‍රමාණය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉන්නේ අද දවසේ overall top players ලා ඉතින් මම මේ වෙලාව ගන්නවා ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන අද දවස වෙනකම්ම ලොකු මේකේ එපිසෝඩ් මාලාවක්ම ආවා අද දවස වෙනකම්ම ලොකු කාර්යයන් කිහිපයක්ම කරා ඉතින් මේ අවස්ථාව මම උදා කරගන්නවා ලොකු shout out එකක් විදිහට අපේ දීව් ගේම net ආයතනයට මොකද අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන දීව් කියන්නේ දැන්ට ලංකාවේ ඉන්න ටොප්ම හොඳම ලංකාවේ ඉන්න මතක් කරන්න ඕන ලයිව් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන අපි එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ඕගනයිසර් කෙනෙක් අනිත් පැත්තකින් ගත්තොත් එහෙම හොඳ මැනේජ්මන්ට් එකක් තියෙනවා ඒ වගේම හොඳ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා ඉතින් මේ හැමදේම එකතු වෙලා VE ප්‍රොඩක්ෂන් අද දවසේ මතක් කරන්න ඕන Vermilion eSport අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ගමනක් යන ගමන් ඉන්නේ ඉතින් හදවතින්ම සුබ පතනවා අපිට දවසක එකතු වෙන්න ලැබේවි අපිට දවසක අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න ලැබේවි ඉතින් මට ලැබුණ දවස ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඊයේ සහ අද දිනේ මට අවස්ථාවක් ලැබුණා අද දවස සහ කාස්ට් කරන්න ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මටත් ආරාධනා කරාට ඉතින් අද දවසේ අපිත් එක්ක ජේලොත් එකතු වෙලා ඉන්නවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ ඉන්න টොප්ම underrated girl caster කෙනෙක්. ඉතින් අද දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම ඈත් සමගත් එකතු වෙලා මේ දවස ගෙවන එක හරිම සතුටුදායකයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම ගොඩක් හැපි එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. guys අද මතක් කරන්න ඕන අපිට තියෙන matches ප්‍රමාණය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් match number 6 තමයි අපි එරංගල් මේ විදිහට ගියේ. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් EQ විසෙට් කණ්ඩායම තමයි chicken dinner එක total points 20ක් එක්ක eliminations 10ක් එක්ක එයාලා ගත්තේ. ඒ වගේම මිරාමර්, ඒ වගේම රොන්ඩෝ නැවතත් මිරාමර් ඒ වගේම එරංගල් මෙන්න මේ විදිහට මැචස් 10ක් දක්වා බෙදෙනවා. ඉතින් අපි දැන් කාස්ටර් ඩෙස් එකට එන ගමන් අපි බලමු ලයිව් කරන ෂෙයා කරන අපේ ආදරණීය මිත්‍රයන්ට මතක් කරනවා නැවත වතාවක් ජේලෝ ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න කියලා. ඉතින් අද දවසේ ජේලෝ අපි දැක්කා අවසාන ෆයිට් එක එහෙම නැත්නම් ලාස්ට් ෆයිට් එක මතක් කරන්න ඕන අපේ VE එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්ලාගේ කණ්ඩායමත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම EQ විසෙට් කණ්ඩායම හොඳ ෆයිට් එකක් දුන්නා. මොකද හිතෙන්නේ එතන සිටුේෂන් එක ගැන ඔබට දැනෙන අදහස? Well, that fight was very surreal, guy, to be honest, because my thane we ඊළට ගොඩක් දුරට chicken එක win කරන්න තිබුණා if only they kind of played it kind of safely towards kind of trying to take out the opposition team with any possible utilities that they could have, but towards the end මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට utilities ගොඩක් තිබ්බේ නැහැ, else they would have actually used it. So
minute they had actually taken the knock මතන ඔක්ටේන් මත මතන down කර ඉතින් ඒ knock එක ගන්නවත් එක මතන්නේ අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලෝ rush එක ගන්න තිබෙන් they would have stood a chance of securing the chicken dinner, but alas times change and they might have had difficulties of their own. So මතන එතන teams දෙකම පොඩි pressure එක වැඩියෙන් වගේ මට දැනුණා ඒ දෙගොල්ලොන්ගෙම මොකද එක team එකක්වත් ඒ කියන්නේ they weren't moving forward to kind of take the opposition with a rush either, right? So මම හිතන්නේ එතන EQs ලා possession secure කරගත්ත විදිය අනිවාර්යයෙන්ම it's very admirable to see. So මම හිතන්නේ towards the last zone I think the teams might need to take notice on how to take down and how to give the pressure towards the opposition team. මම හිතන්නේ towards the end VE ලා අනිවාර්යයෙන්ම they had that confidence, but අන්තිම හරියද මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට එක චුට්ටක් ක්‍රිස් නොක් වෙනත් එක්කම නොස්ට්‍රා ගොඩක් පැනික් වුණා. think he could have secured it but he couldn't. Right, so matane let's see. We do have 4 matches left out to be played. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ consistency ඒ momentum එකම අනිවාර්යයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි VE ලගෙන්. And EQZs they have secured the first chicken dinner for day 2 of grand finals. ඉතින් බලමු ඒ momentum ඒ chicken dinner rhythm එකම ආයෙත් අනිත් matches වලටත් ඒගොල්ලන්ට ගේන්න පුළුවන් වේවිද නැත්නම් ඊයේ අපි දැක්කා ISSL ලා first chicken dinner එක secure කරා. ඒකත් එක්කම Eternal Esports a surprising chicken dinner over there, and then MAKPENs came forward with double chicken dinner. I think A teams අපි චුට්ටක් අද කතා කරගමු නේද ගයන්, because අද A team එකත් අනිවාර්යයෙන්ම aggressive game play එකක් ගැහුවා වගේ අපිට පෙවුණා. හැබැයි MAKPEN ලට ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ මොකද ඒගොල්ලෝ early ඒගොල්ලෝ ගොඩක් too soon එකක් වුණා. ඉතින් බලමු ඒගොල්ලෝ ඒ comeback movement එකක් දෙයිද කියලා as we head straight on to Miramar. So මට නම් playing path එක හරියට පේන්නේ නැහැ ගයන්. Do you have a POV on this? අනිවාර්යයෙන්ම ලියෝන් සරහා තමයි ලොස් ලියෝන් සරහා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්ලයිට් පාත් එක මේ වෙලාවේ යන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මට පැහැදිලි අර කලින් කියපු කතාවත් වගේ මම මේ කතාවට ගොඩක් එකඟ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පෙර මැච් එකේ එහෙම නැත්නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ලාස්ට් මැච් එකේ බර්මිලියන් ඊස්පෝර්ට් කණ්ඩායමට ක්‍රිස් නොක්ඩවුන් වුණා සමගම අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් පැනික් වුණා අපේ මිත්‍රයා. ඉතින් මං හිතනවා ඒ පැනික් වීමක් සමගම මං හිතනවා ලොකු ආයුධයක් කරගත්තා අපේ එනමි ටීම් එකේ ඉඳපු EQV සෙට් කණ්ඩායම. ඉතින් නමුත් එහෙම තමයි ගේම් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම සෑම වෙලාවකම වෙනස් වීමට හැකියාව සම්භාවිතාව 90%ක්ම වැඩි. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අද දවසේ අපි මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් guys අපිට මිරාමර් මැච් එක මොන වගේ අත්වේක කුදා වේදි කියලා. ඒ වගේම සෝන් සර්කල් එකත් එක්ක මට නම් හිතෙන්නේ එච්චර සුබදායි නැහැ කියලා. මොකද කියනවනම් ලොකු ඉඩ අවකාශයක් නැහැ මේ ප්ලේයර්ස් ලට ප්ලේ කරන්න. අපි බලමු කොහොම කෙලවර වේවිද කියලා. ඉතින් ladies and gentlemen ඔයාලා මේ නරඹ සිටින්නේ 4MEIPL season 2 grand finals day 2 එහෙම නැත්නම් last day එකත් එක්ක තමයි ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද දවසේ අපිත් එක්ක featuring caster විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නවා ජේලෝ. අපි අද හොඳ සම්බන්ධතාවයක් එක්ක ඔබට සුපැහැදිලි දසුණක් අරගෙන එනවා VE production. ඉතින් බලමු තවමත් ෆ්ලයිට් පාත් එක මේ ආකාරයෙන් විසඳුනාට පසුව තවමත් ලූට් සෙක්ෂන් එකේ ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නේ. කිසි කලබලයක් නැහැ. කූල් ඩවුන් එකේ ලූට් කරගන්න. මොකද ඔයාලා too soon වෙන්න එපා කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද අපිට කතා කරන්න දෙයක්ත් තියෙන්න ඕන. ඔබට ප්ලේ කරන්න ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙන්නත් ඕන. ඉතින් ඒක නිසා කූල් ඩවුන් එකේ ප්ලේ කරන්න කියන අතරතුරේ නැවත වතාවක් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරනවා ආදරණීය මිත්‍රෝ නිශ්චය කරන්න. අද දවසේ ගොඩක්ම සුවිශේෂී දවසක්. 4ME ලට සුවිශේෂී දවසක් වගේම අද දවසේ ප්ලේ කරන මේ හැම ප්ලේයර් කෙනෙකුටම සුවිශේෂී දවසක්. ඕකේ SUPERX ESPORTS අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ හොඳ පොසිෂන් එකක් හෝල්ඩ් අප් කරගෙන ඉන්නවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම ටිකක් විතර ෆයිට් එකකට මූව් වෙනවාද නැද්ද කිය කල්පනා කර කර ඉන්නවා. මොකද තවමත් ඔහුට අවශ්‍ය හරියාකාර ලූට්ස් නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් හරියාකාර ලූට්ස් නැති නිසා ඔහු මේ වෙලාවේ ෆයිට් එකකට යන්නේ නැතුව ඉඳීවි කියලා මට හිතනවා. ඉතින් SUPERX ESPORTS අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගමනේ අද දවසේ මොන වගේ දෙයක් කරාවිද කියලා බලමු. මෙන්න TM7 forces බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ තරංගේ ටිකක් වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. TM7 මේ වෙලාවේ කෙලිම ෆයිට් එක රෙඩි වෙලා තිනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බැට්මෑන් ගෙන් කෙලිම මේ වෙලාවේ නේඩ් එක ත්‍රෝ කරන්න තමයි රෙඩි වෙලා තින්නේ. මේක ටිකක් පීක් වෙලා ත්‍රෝ කරන නේඩ් එකක්. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න SUPERX ESPORTS වලට තමයි මේ නේඩ් එක ත්‍රෝ කරන්නේ. TM7 forces අපි බලමු පුළුවන් වේවිද ස්ටෙප් එකක් උඩට යන්න. ඕකේ guys මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් ෆයිට් එක කන්වර්ට් වෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝ එකේ තමයි මේ එනමි ටීම් එක ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් විතර ජම්ප් එක දාලා බැලුවා එනමි ටීම් එක පොඩ්ඩක් හරි පේනවද කියලා. නමුත්
කිසිදු පුත්මාර්ක් එක බලා ගන්න හපු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න guys Batman ව knock down වෙලා තිනවා. දැන් මේ වෙලාවේ කෙලිම fight එක ගොඩක් dangerous situation එකකට move වෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Okay guys මෙන්න peek වෙලා shots එකක් ගන්නවා. and බලා ගන්න පුළුවන් double peek but Genie ගෙන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම හොඳ x-spray එකක් දෙනවා. and Jimmy well played and GG and team එකම කෙලින්ම back to lobby වෙලා යනවා මේ ආකාරයෙන්. නැවතත් අපි ඉක්මනින්ම අපේ underrated caster ගේ පැත්තට අපි ගිහිල්ලා බලමු ඇයට අද දවසේ මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා Right, so moving straight on to Partona's POV over here, guys. මෙතන අපි පේනවා GONDOR ලගෙන් එක team member කෙනෙක්ව down වෙලා යනවා. ඒකත් එක්කම තව කෙනෙක් මෙතනින් dustව knock වෙලා යනවා. So last two members තමයි GONDOR ලගෙන් manpower එක පෙන්නන්න තියෙන්නේ, and they will be having the fight against VGs. But then a really great start for Vanguard Esports as well as Team SX, leading with 4 eliminations so far, and we got VG with 2 eliminations so far, and BBxAZ මෙතනින් අපිට පේනවා වැඩ පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් solo man bolot තමයි down කරගන්න යන්නේ guys. මතන bolot you know, he's literally having the pressure right now. මෙතනින් full squad එකක් push කරන් ඉන්නේ. බලමු මෙතනින් down කරගන්නවා. මෙතනින් දෙවෙනි එක down කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙතනින් kill එක confirm කරගන්නත් එක්කම තව මෙතනින් knock එකක් යනවා guys. Beautiful over here. මෙතන kill එක confirm කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. and අනිත් man අනිවාර්යයෙන්ම you know he's in his last HP as well. But Honey is over here trying to take out, and මෙතනින් guys මෙතන down වෙලා යනවා. මෙතනින් full squad එක down වෙලා යනවා. My goodness, GONDOR bullet is a big bullet over here. He was able to take down Team VG. Habai Mahitane, he was only able to, you know, secure 3 eliminations to the toxicity penna, I think, create gahala, but that's okay. He did really well. And I think, you know, his team, the members who wasn't able to, you know, stay alive, confirm karagana venine, and Anit man you know, he's in his last HP as well. But Honey is over here trying to take out, and Metanin guys down full squad. But regardlessly, he was able to take down the entire squad. I think Honey ge etanin churi mistake එකක් වෙච්ච නිසා තමයි එයාගේ team එකට බරපතල හානියක් උනේ. But I mean GONDOR ලගින් POV එකෙන් බැලුවොත් I think it was very advantageous for him. So moving straight on to Eternal Esports over here. EA, you know, how they were able to avenge their comeback over here, and let's see if they would be able to give the same comeback today as well. I mean, that was a beautiful, phenomenal chicken that we witnessed. I mean, more than 20 plus kills itself, more than 30 to 35 points itra got the එක match එකකින් Eternal Esports. ඉතින් බලමු අද දිනේදීත් ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රමාණය ඒ pointsම දාගන්න හැකියාවක් වේවිද කියලා. ඉතින් මෙතන Eternal Esports වල fight එකක් යනවා guys. මෙතනින් Soulත් එක්ක තමයි ඉතින් down වෙනවා of their members, and confirm වෙනත් එක්කම let's see the entire squad might be, you know, kind of pressurized right now. I think VE ලත් මෙතනින් third party එක තමයි කරන්න හදන. මම VE ලගේ POV එක බලමු. ගයන්ට තමයි ඒක ගොඩක් දුරට පේන්නේ. ගයන over to you. Okay guys, අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම D මගේ පැත්තට අපිට ගියොත් එහෙම Vermilion Esport team එක පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Krish මේ වෙලාවේ Scarel shots ටිකක් ගන්න තමයි මේ 6 scope එක ready කරගෙන ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ටිකක් විතර scope කරලා බලනවා. ටිකක් single bullet ටිකක් එහෙම නැත්නම් single shots ටිකක් අරගෙන enemy team එක එහෙම නැත්නම් Sons of Lords team එක පැත්තට තමයි මේ fight එක එහෙම නැත්නම් මේ shots ටික ගන්න ready වෙන්නේ. Okay guys, මෙන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම TM7 team එක පැත්තට තමයි අපි spect එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ අතරතුරේ මතක් කරන්න ඕන 4MExIPL ESPORT team එක ඉස්සරහා front එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ISSLNRC team එක මේ වෙලාවේ grenade එකක් එවනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ කෙලින්ම 4MExIPL ESPORT team එකට ලොකු fight එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 4MExIPL ESPORT versus ISSLNRC. Okay, මෙන්න Doom ඉස්සරහා මෙන්න fight එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම Doom Johnnyව Lucifer කෙලින්ම Johnnyව back to lobby කළා දානවා. and well played and GG ISSL NRC කණ්ඩායම ලස්සනටම එයාලගේ
සිටුවේෂන් එක ලස්සනට හැන්ඩල් කරගන්නවා and overall අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට අර මුලින් කිව්ව විදියටම ආකාරයෙන්ම ආදරණීය මිත්‍රවරුනි සෝන් සර්කල් එක නම් එච්චර සුබදායි නෑ මොකද කියනවනම් සර්කල් එක එන්නම වැටෙන පැත්ත බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් guys එච්චරටම ලොකු සුබදායි එහෙම නැත්නම් ගොඩක් අර සතුටුදායක නැහැ කියලා නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන ඉඩ කඩ ප්‍රමාණය ප්ලේ කරන්න තමයි මේ ප්ලේයර්ස්ලට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ලොකු අභියෝගයක් වේවි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරනවා මේ හැම ප්ලේයර් කෙනෙකුටම. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සියලුම ප්ලේයර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ඕවර්ऑල් දැනට ඉන්න ප්ලේ කරන ප්ලේයර්ස්ලා අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම සැනකෙලියේ සඳෙලියේ දිමුතු ලතා වේ කියලා අපි කෙලින්ම ලතා වල්පොල වගේ ලස්සන ආදරණීය මියුරු කටහඬක් තියෙන ඔහුට අපි ආරාධනා කරනවා. මම දැක්කා ඔහු TikTok එකේ ලස්සන ඩාන්ස් එකකුත් දානවා. අනිවාර්යයෙන්ම නර්තනයට පමණක් නෙවෙයි කාස්ටිං වලට පමණක් නෙවෙයි ප්ලේයිං පැත්ත අනිවාර්යයෙන්ම සියලුම හැකිය ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් විතර අපි ඔහු පිළිගන්න පුළුවන්. පිළිගන්නවා වේදිකාවට ආදරණීය ෆියුරි මේ ඔබටයි මයික් එක ටේක් ඕවර් කරන්නේ. ෆියුරි Okay guys අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තවමත් ඔහු සූදානම් වෙන ගමන් ඉන්නේ. අපි බලමු ඉක්මනින්ම ඔහු අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙවි. Okay guys නැවත වතාවක් මයික්‍රොෆෝන් එක අපේ ආදරණීය සනකෙලිය සඳෙලියේදී මුතුලතාවයි. Right, thank you very much. එකත් එක්කම සියලුම දෙනාට සුබම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා ආදරයෙන් යුක්තව ආමන්ත්‍රණය කරන ගමම්ම ජේලෝ සහ අපේ ගයන් අයියටත් සුබම සුබ දවසක් වේවා. ඒ වගේම ආරම්භයේදී ඉන්නට නොහැකිවීම පිළිබඳව කනගාටුව ප්‍රකාශ යන ගමම්ම බැටල් ෆීල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා කතාව ඉදිරියට කන්ටිනියු කරගෙන යමු. මොකද කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ගයන් අය මේ පැත්තේ මං හිතන්නේ උපහාසයට අපහාසයට නෙවෙයි උපහාසයට අපිත් එක්ක ගොඩක් විල් තහලු කරනවා. ඉතින් ඒකටත් අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි එකක් දෙන්න ඕනේ. විතරක් නෙමෙයි ඩියුත් අනිවාර්යෙන් අත් අවශ්‍ය විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන චරිතයක්. ඉතින් අපි යන බැටල් ෆීල්ඩ් එක පැත්තට මේ වෙලාවේ GGBB ස්ක්වොඩ් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Warriors Slayer Shenos සහ E2R බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ 4 players නම් විදියට කරගන්න මේ වෙලාවේ left side corner එක පැත්තටමයි දෙන damage ටිකක් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. නමුත් සාවියන් knock down වෙනා මේ වෙලාවේ කිලිම Jimmy low HP guys 0 HP එක තමයි මේ වෙලාවේ support එක එන්නේ. Lucifer pick කරගන්නවා මේ වෙලාවේ පළවෙනි kill point එක B2R සාවියව තමයි උදුර ගන්නේ. GGBB the shields lage පැත්තෙන් and also we can see that XMAN already take another eliminations. Ladies and gentlemen, you are watching the final day, the deciding day of IPL presenting 4MB eSports. We can see MAKPEN eSports after taking huge chicken dinners the previous day. So they need a good comeback, guys. They need to give some pressure for the points table, and we can see that they are already in the 5th positions. We can see Eternals, ISSL, TLQ and EQZ. They did some good jobs in here, but you know this is gonna be the last 4 matches. It means that this is the very dangerous situations for these 5 teams. Let's see what's going to be happening. So guys, we can see that Eternal Esports, they're losing their 4th man, but not going to be a problem because we saw that how many damage can they done with their 4 players, but still they have triple player, means that they still have gunpowder. We saw that Rondo taken with 25 eliminations and also the chicken dinner. They show that Eternal Esports, they have a huge and big gunpowder, guys. Okay, මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම LFEQZ eSports ගේ පැත්තට හැරෙනවා. එකත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙනවා. පළවෙනි මැච් එකේම සෑහෙන ලොකු වෙනසක ආරම්භයත් එක්ක දැන් LFEQZ ලා හොඳ සාර්ථක ආගමනයක් සිද්ධ කළා තිනවා. points table එක පැත්තට මෙන්න short fast එකක් එනවා. කෙලින්ම beauty and GANGSTERS ලගේ පැත්තට TLQ eSports අද දවසේදී අති ප්‍රබල විදිහට points table එක ආක්‍රමණය කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. We can see that beauty and GANGSTER now they are almost sandwiched. We can see that TLQ, they're taking some positions. Maybe this man in a dangerous situation, slow his health, and down goes Tabs MVP. He's blasted the vehicle and take that knockdown. So this is gonna be very pressurable time for the beauty and GANGSTERS. You can see that Death already, he's gonna be the last man standing for the team after losing the second player as well as Suzo. TLQ, they already taken 2 or 3 eliminations against this battlefield. So we can see again another team
maybe they're trying to take the third party action, but you know TLQ almost have their eye about XMAN as well as through. We can see Scout, he takes some couple of knockdowns and down goes Panda, but still Scout and also Tabs MVP alive in the game. And also we can see that Lucifer take another knockdown. That's going to be another battle, but we can see that TLQ and XMAN, this is going to be more interesting, this is going to be more closer, and let's see what's going to be happen. They secure that eliminations and try to take Tabs MVP as well as through. XMAN Master in a dangerous situations now, he is losing his health and 1 HP. All need to take a grenade. All need only one grenade, but you know Scout to take an off angle and down goes XMAN. Your time is up in the Miramar match, guys. XMAN eliminated by TLQ ESPORTS. So we can see that rising champions taking the battlefields against ISSLxNRC, and down goes Doom. Sorry guys, Mini. And අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ හොඳ struggle matches ටිකක් අස්සෙන් යනවා. කෙලින්ම battlefield එකේ ලොකු මේ වෙලාවේ teams ටිකක් මේ වෙද්දි struggle වීගෙන එන්නේ. ඉතින් බලමු ISSL squad එක මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ලූසිෆර් ඉන්නවා, බලාපොරොත්තු රාශියක් තබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් තමයි ලූසිෆර් කියලා කියන්නේ. වගකීම කුරුනිෂ්ඨ කරනවා මේ පැත්තෙන්. down and out කළා දානවා RC esports ලා එකත් එක්කම total eliminations 7කට reach වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ ISSL Nobel Lions කණ්ඩායම. And we are moving to the Sons of Lawns and also TM7. Both are representing Maldives, but you know, in the battlefield, we are not friends. We are just players. We are just a team. Okay, let's see what's going to be happen, guys. VE ISSLxNRC. They are almost lost their IGL, it means Shimmy, and also we can see Zobstar and also Price going to be their triple players, and also we can see MAKPEN got another knockdown. But this time we can see TM780, but I saw that they already hold in a compound. Why they are in open side? But we don't know, but sometimes they are trying to take the center of the circle. So I think this is going to be the perfect time to hand over the microphone for the J-Lo, because she is almost with Gondor, and let's see what's going to be happen. Over to you, J-Lo. Alright, so cheering far away for Team Gondor over here. I think we unfortunately had to move on to a different POV over here. Then අපිට පේනවා SK Jimmy මෙතනින් down වෙලා යනවා guys. ඒකත් එක්කම VE esports moving in for the rush as well. මතන wiki confirm කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා D මෙතනින් support cover එකක් දෙනවත් එක්කම TLQ esports over here last two men standing Scout සහ Tabs. So a deadly duo for TLQ esports over here as well. ඉතින් බලමු guys TLQ වලට මෙතනින් Scout shots ටිකක් වදිනවා guys. Shelby gang ඒකත් එක්කම Scout were down and out වෙනවා යනවත් එක්කම ඉතින් Tabs විතරයි දැන් solo man විදියට TLQ esports ලට, and beautiful spray over here by Tabs. ඉතින් අපි දන්නවා guys Tabs කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කොහෙද මොන දුරක හිටියත් අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ spray එක නම් connect වෙනවාමයි, and with that he was able to take down Shelby. So let's see if he would be able to take down the rest of the members as well as they come in for the revive over here. So we're still stagnant with 16 teams and they've already secured 6 eliminations. ඉතින් මෙතනින් තව ස්ප්‍රේ එකක් යනවා guys. මතන්නේ Tabs ට හැබැයි down කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් එයා වෙනම location එකකට තමයි දැන් යන්නේ. Let's see if he's trying to play it out safe, or would he be instead trying to avenge his teammates' death. So feels like he's kind of trying to play it out really safe over here. අපිට පේනවා මෙතනින් storm knock එකක් ගන්නවා. I think ගොඩක් teams දැන් safe zone එකට ඇවිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. Sol නම් අනිවාර්යයෙන්ම they're in a really good position over here, and I think Drax 4MEs will be going straight into GGs over here. ඉතින් බලමු guys GGs ලා නැත්නම් 4MEs ලා මෙතනින් shots ටිකක් ප්‍රහාර වෙනවත් එක්කම මෙතනින් Drax යනවා මෙතනින් rush එක ගන්න, and unfortunately එයාට මෙතන screen එක උඩ ගියා වගේ, but regardlessly he was able to take down one of the members down. And එතනත් එක්කම guys, what the hell? Lucifer, are you kidding me? Lucifer මෙතනින් power shots ටිකක් ගන්නවා guys. Xenox down කරගන්නවා. I think last man standing for GG. මං හිතන්නේ යාට ගොඩක් time නැතුව හැබැයි GG get Slayer ලගේ last man ලගේ අනිවාර්යයෙන්ම we can see he's in his last health as well. and ඒකත් එක්කම guys MAKPEN ලත් rotation එකක් යනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ WEDHA PAPPA ලත් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් පැත්තෙන් rotation එකක් යනවා. ඉතින් මෙතන ගොඩක් teams දැන් fights
තමයි අවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් තව ස්ප්‍රේ එකක් යනවා guys. Doom getting Slayer in his last HP as well. Unfortunately doesn't take down Slayer. Stenos at last HP as well. I think this would be the perfect ideal team for a quick rush. and ඒකත් එක්කම Doom ට මෙතනින් ප්‍රහාර ටිකක් shots ටිකක් හම්බෙන්න මතනේ MAKPEN ලගෙන්. teams balu bell thang වල ඉන්නවා guys. මතනේ මෙතන Stenos දැන් grenade එකක් හදාගෙන තමයි ඉන්නේ. grenade එක connect වෙයිද කියලා තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. Unfortunately, the grenade doesn't connect, and ISSL, hunters, they are literally hunting and making slave down and out. Now, guys, Senos with anything, Senos were down Karagan, Pulang way, the mini were down Karagano, and Ekatekama. Let's see if ISSL would be able to take down the solo man for Team GG's BB and making grenade. They connect now, guys. Lucifer down, Senos in his last HP as well. I think last man in a Jimmy and Doom with a eye, and a beautiful grenade being executed over here by Jimmy and was able to take down BBs in the 14th position. Guys, we are leading with 13 teams towards stage 5 in about 45 seconds. Now I'll be handing the microphone back to Gayan. Thank you so much. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කිරීම MAKPEN ටීම් එක පැත්තෙන් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන ISSL NRC කණ්ඩායම පැත්තට තමයි මේ ෂොට්ස් ටික ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරන්න ඕන ටිකක් විතර ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ අනිවාර්යෙන්ම මේ ටීම් එකට. නමුත් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන ISSL NRC කණ්ඩායමත් ගොඩක් ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. ඉතින් අද දවසේ තරඟ වදින බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TM7 ටීම් එක පැත්තට ග්‍රැනේඩ්ස් කිහිපයක්ම එනවා. මොකද කියනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම එළියේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම පැහැදිලිවම ඉන්නවා team LF EQVZ. අපි බලමු EQVZ කණ්ඩායමට පුළුවන් වේවිද? oh my goodness කියනකොටම මේ වෙලාවේ කෙලින්ම knockdown එකක් confirm කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. දැන් ඉතුරුලා තිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් යූරි. අපි බලමු TM7 යූරිට පුළුවන් වේවිද මේ වෙලාවේ හොඳ cover එකක් එක්ක back to lobby කරලා දාන්න මේ වෙලාවේ LFEQVZ කණ්ඩායම. oh my goodness මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනටම shots එකක් ගන්නවා. TM7 team එකම elimination වෙලා මේ විදියට. නමුත් අර ඉවර නෑ, තව තියෙනවා. මොකද හේතුව නම් මේ වෙලාවේ අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ team ISSL මේ වෙලාවේ කෙනෙම ටික ටික ලං කරන ගමන් ඉන්නේ. නැවත වතාවත් තවත් fight එකකට move වෙන්න ready වෙන ගමන් තින්නේ. and මෙතන කෙලින්ම expect එක අපි දීලා තිනවා Vermilion eSports මතක් කරන්න ඕන. ක්‍රිෂ්ගේ පැත්තට ලස්සන shots ටිකක් එක්ක මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ISSL NRC මිනිගේ පැත්තෙන් කෙලින්ම මේ වෙලාවේ පහදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. and team TLQ eliminate වෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් elimination එකත් පැහැදිලිවම TLQ ටීම් එකම එලිමිනේට් වෙලා යනවා මේ විදිහට. ඕකේ ගයිස්, මෙන්න සපෝට් එකක් දෙනවා රිකවර් වෙන්න. මෙන්න මේ වෙලාවේ කෙලිම මිනි කෙලිම ලොකු සපෝට් එකක් දෙන ගමන් ඉන්නේ. අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. and ladies and gentlemen, අපි මේ වෙලාවේ කෙලිම last 10 teams ඉන්න නිසා අපි ඉක්මනින්ම මේ වෙලාවේ කෙලිම mic එක take over කරනවා the top underrated caster in Sri Lanka, Mr. Fury Streaming. Right, ඉතින් ඒකත් එක්කම stage number 5 එක පැත්තට යද්දි මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් GONDOR team එක දැන් last two players වලම down වෙලා තියෙන්නේ. So we can see that GONDOR, they are almost losing their strength, and you can see the last two players also struggling edge of the circle as well as two. We can see MAKPEN moving to the sack, and oh my goodness, Dima almost there to take that second knockdown as well as two. Guys, we can see that Vicky trying to take another knockdown. So let's see what's gonna be happen. He's gonna be the last two players. Krish and Vicky try to do some different things, and there goes the first knock, and this gonna be another huge moment for the Vermilion eSports because he already take the close range, but you know there's another one in the left side corner, and also you can see that with the PAPPA and his team almost behind the Vermilion eSports, so they have good advantage to pick these eliminations as well as two. So we can see that Vicky throwing some grenade, but not gonna be all connected. You can see it clearly because it's gonna be overthrow, and also we can see that Bolt moving to the front side and got some couple of knockdowns. Vicky goes down, but you can see, guys, oh sorry, my bad, Nostra, and also we can see that someone almost knocked down from the Vermilion eSport, but somehow Vicky was able to take that last man standing for the team. And you know, Gan Gaming, he's almost moving after this match, so I would like to give this last moment for his side. So Gan ආරාධනා කරනවා මේ පැත්තෙන් ඉතින් එයාගේ වෙලාවත් එක කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මං හිතන්නේ යාට යන්න සිද්ධ වේවි කියන අපිට පොඩ්ඩක් දැනගන්න ලැබුණේ. හින්දා අන්තිම බැටල් එක දෙනවා මේ පැත්තෙන් අපේ ගාන්න අයගේ පැත්තටම ඉවර කරලා
දෙන්න. ගාන අයියේ වාඩ ආරාධනා කරනවා මේ පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවේදී වර්තමානයේ වටපිට ජනාදරයට පත් ආදරණීය නිවේදකයා. so much feel ගොඩක් ස්තුතියි අත වශයෙන්ම කියනවා නම් මට ඉක්මනින්ම යන්න වෙනවා මොකද මම ඉන්නේ කොරියාවේ. ඉතින් ඒක නිසා හෙට working යන්න වෙනවා මට අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒක නිසා boss case ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මම හෙට යන්න ඕන. නමුත් final casting එක මට මේ වෙලාව දුන්න ගොඩක් ස්තුතියි Fury and Jelo ලස්සනට මෙතන කරගෙන යනවා වැඩේ. දෙන්නටම හදවතින්ම සුබ පතනවා. ඉතින් ලංකාවේ බැබලෙන තරු දෙකක් එක්ක මට මේ දවස් ලැබීම ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම දීව් top කියලා මං තුන් පාරක් කියනවා මොකද කියනවා නම් ලස්සන වැඩක්. ඒ වගේම 4MExIPL eSports ඔයාලගේ වැඩේ අතිශය සාර්ථකයි. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක last situation එක teams 6කට මේ වෙලාවේ කෙලිම බෙදලා තියෙනවා. and අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හතර පටෙම enemy teams පට කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න BX eSports අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සෝප් ඉස්සරහ කෙලිම ලස්සනට ඉන්නවා ISSLNRC team එක. and මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ කෙලිම BX eSports front එකේ ISSLNRC team එක ඉන්නකොට ෆර්මිලියන් eSports දීමා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ස්මෝක් ටික දාලා තියෙන්නේ. දැන් teams 5කට මේක කන්වර්ට් වෙනවා ladies and gentlemen. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් teams 5යි. okay ladies and gentlemen teams 5යි players ලා 13යි. මොකද්ද වෙන්නේ මෙතන? yes ladies and gentlemen we are watching last situation. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේ කෙලිම ක්‍රිෂ්ගේ ෆ්‍රොන්ට් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ enemy team එක කෙලිම හොඳට පේනවා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ කෙලිම shots එකක් ගන්න ready වෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉක්මනින්ම මෙතනින් කෙලින්ම ඉදිරියට යන්න ඕන. නමුත් ඉඩකඩ අවකාශය ගොඩක්ම අඩුයි. අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. okay guys මම හිතනවා මට පොඩි වැරදීමක් වුණා. නමුත් ඒ වැරද්ද මම ඉක්මනින්ම හදා ගන්න ඕන. මොකද වේග කණ්ඩායම තමයි මෙතන ඉන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම knockdown එකක් confirm කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම SUPERX eSport කණ්ඩායම තමයි මෙතන ඉන්නේ පැහැදිලිවම. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මම වරද නිවරද කර ගන්නවත් එක්කම SUPERX eSport කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී back to lobby වෙනවා. and ready වෙලා තිනවා මේ වෙලාවේ කෙලිම vermilion eSport team එක පැත්තට මෙන්න කෙලිම නොස්රත් එක්ක අර කලින් කරන්න බැරි වෙච්ච දේ මේ මොහොතේ vermilion eSport team එක කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. yes chicken dinner එකේ උඩටම එන්න ready වෙනවා. එහෙම නැත්නම් final situation එකේ chicken dinner එක secure කරගන්න තමයි මේ ready වෙන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු guys මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න vermilion eSports විකිට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම විකි කියන්නේ top level player කෙනෙක් ladies and gentlemen. අපි බලමු විකිට පුළුවන් වේවිද ක්‍රිෂ් එක්ක මේ යන ගමනේ අද ක්‍රිෂ්ගේ team එක එහෙම නැත්නම් විකිගේ team එක උඩටම උස්සලා තියන්න. okay guys කියනකොටම විකි මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මකයි. ඔහුගේ weapon එක ගොඩක් powerful. 1 by 1 විකි down කරන ගමන් ඉන්නේ. දැන් විකි ක්‍රියාත්මකයි. මොකද විකි full form එකේ ඉන්නේ. and මේ පැත්තෙන් කෙලිම doom support එකක් දෙන්න ඕන මේ වෙලාවේ අනිවාර්යෙන් මිනිට. හැබැයි අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන් වේවිද මේක ගොඩක් competitive team එකක්. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. situation එක මේ වෙලාවේ teams දෙකකට convert වෙනවා. ISSL versus මතක් කරන්න ඕන vermilion eSports. මොකද වෙන්නේ? මෙන්න විකි මේ වෙලාවේ කෙලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ready වෙලා ඉන්නේ M416 එක තියාගෙන 1v2 එකකින් ලස්සනට chicken dinner එක secure කරනවා ladies and gentlemen. vermilion eSports well played and GG කියලා මතක් කරනවා. final situation එක ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණා. vermilion eSports කණ්ඩායම අර කලින් කරන්න බැරි වෙච්ච දේ මේ අවස්ථාවේ කළා පෙන්නුවා. ඉතින් ඔන්න vermilion eSports power එක. ඒක තමයි guys මතක් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මේක සැබවින්ම වෙනස් විය හැකි ක්‍රීඩාවක්. අතිශයම වෙනස් විය හැකි ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ අනිවාර්යෙන්ම vermilion eSports කණ්ඩායම chicken dinner එක secure කරනවා. winner chicken dinner vermilion eSport well played and GG. ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරියේදී අද දවස ඉදිරියට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න ජේලෝ සහ ෆියුරි ලස්සනට මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන දීව් සුබ පතනවා ඉදිරි වැඩ කටයුතු සියල්ලටම. ජේලෝ ඔයාගේ වැඩ කටයුතු
So a great start, a great kickstart for Team Eternal Esports in the beginning of Rondo itself. So Dan Chin seems to be pretty cleared for now, but let's head straight on to Yulin. So for that, matnang atawasya mikira Yulin patta pradesham marapene na habay. As usual, Fury has climbed on top of a tree. So Fury, over to you. Yep. I'm already climbed the tree. So thank you very much, Jelo. එකත් එක්ක හැමදාම ගස් නගන එක තමයි වැඩේම රංග. දැන් ඇත්තටම මේ කාස්ටිං ජීවිතේ පොඩක් එපා වෙලා තියෙන guys. එකත් එක්ක අපි යනවා කෙලින්ම battlefield එක පැත්තට. ඉතින් අමාරුයි ගස් නැගලා ඉතින් එකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තේ කෙලින්ම Eternal Esports ගේ පැත්තට. We can see that Eternal moving to take their fourth player because during the battle between EQZ they lost their fourth man, and what a 1v4 situation secured by Eternal Esports. They got Eternal Flames. With that they were able to secure 4 elimination. So you can see another good elimination message, you know, TL Cave, and also we can see that the other teams have some good news after eliminated EQZ because they are already hold the third position. So we can see that XMAN got some couple of knockdowns, but you can see that Spears already have the lots of advantages after taking 2 players from the XMANs. Now they are trying to push them up and pick some eliminations. So someone get the rotations to the left side corner, giving some couple of short fires, but not gonna be able to connect it right there. And you can see after that, yep, you can see that the opposite team were able to secure triple eliminations against the XMAN Esports. Okay, so you can see that GONDOR have secured their first eliminations against their opposite team as well as 2, and they are moving to the second one as well as 2. Oh my goodness, Viper down in the middle of the road, and down goes Viper as well as 2. So you can see that Dusk, he's trying to take the second elimination as a confirmation. So can he? Yup, he got it very clearly. And let's see, he's mocking the right side corner. Maybe he's trying to push them up, and let's see what's gonna be happen. But he need to move. He need to cross this open side, and he's already got a wise decision. And let's see what's gonna be happen, guys. Vanguard officials, we can see 4 of them still alive in the game, and we can see that XMAN is gonna be the next target of the Vanguard officials. So we can see Batman and Sub-Zero holding these compounds and waiting for the opportunities. We can see that almost taking the first knockdown. After that, maybe we can see Batman and his team need to be very clear and very hold positions because, oh my goodness, they got the second knockdown. Lack of information, that's going to be the problem. That's why they lose their second player as well as 2. So we can see that Sons of Lone taking another one. So this is another battlefield. We are almost so 2 battlefields, one of them Eternal Esports versus Soul Esports, and that's going to be a great grenade coming out from the left side corner. Almost moving to the God sides, to the action area, but still we can see that Eternal Esports take the benefits, take the much advantages with the battlefield. So we can see throwing some grenade and try to take some time. Maybe let's see what's gonna be happen. Maybe they are trying to buy some time to take this revival successfully. They take the revival successfully, and after that we can see Eternal Esports taking another low angle. Yep, we can see he's almost turning to the right side corner. Maybe he's trying to take an angle. Let's see what's going to be happen. Daisy pick another knockdown against the Vanguard official, and down goes Daisy as well as 2. But he's trying to secure that elimination. He's trying to take that knockdown as eliminations. That's going to be the problem. That's why he is also knocked down right there. Maybe sometime he's trying to secure some eliminations because he knows that he can't take that 1v2 situations. Maybe lower health gonna be the main point to secure that elimination. So we can see that GGB with the shields, they're still alive with their 4 players, but Slayer losing his health, and also the 4th man, it's gonna be Slayer, obviously. Slayer losing his health, and this is gonna be totally ambush.
by the Vermilion Esports, I think, guys. Okay, we can see that GGB with the shields අපිට මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම Slayer තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් down දාලා මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ Vermilion Esports ගේ පැත්ත තමයි focus කරගෙන ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් Vermilions ලා මං හිතන්නේ 2x2 situation එකක් අරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම BB the shields ලව සම්පූර්ණ වට කරගෙන තියෙන එකත් එක්ක අපිට පේනවා Slayer මේ වෙලාවේ උපරිම try කරනවා Slayer කරන දාරගෙන King Slayer වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද full try එකක් දෙනවා Vermilions ලගේ අඩුම තරමේ එක්කෙනෙක් දෙන්න එක කැච් කරගන්න knockdowns විදියට එකත් එක්ක අපිට පේනවා දැන් ලස්සනට තමන් දන්න කියන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටිකත් යාළුවන්ට බෙදලා දීලා ඉන්ෆර්මේෂන්ස් එක තමයි වැඩ කටයුතු කරගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අතර වාරේ ලූසිෆර් ඩවුන් වෙනවා. මේකත් එක්කම ෂෙනොස් knockdown වෙලා යනවා. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා විකිගේ grenade එක කනෙක්ට් වෙනවා ස්ලේයර්ගේ පැත්තට. දැන් ස්ලේයර් down අනිත් පැත්තෙන් කෙලිම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Vermilions ලගේ ප්ලේ කෙනෙක් down ලා තියෙන shots එක fire කර ගන්න මේ පැත්තෙන් warrior එකත් එක්කම low health එකත් එක්ක මේ වෙලාවේ කෙලිම පිටිපස්ස නෙමෙත අපිට පේනවා step දෙක තුනක් back වෙලා shape එකේ තමන්ගේ position එක change කරගෙන මීළඟ ගොදුර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාර්ථකයි. මේ පැත්තෙන් warrior Krisha down කළා දා ගන්නවා. ඒකත් එක්කම Vermilions ලා මේ වෙලාවේ ගොදුරු හොය හිටියේ. නමුත් දැන් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා සම්පූර්ණ plan එක. ඒකත් එක්කම දැන් කෙලිම අපිට පේනවා Shenos down ලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් Slayer down ලා තියෙනවා. ඒ හා සමානවම Krisha හතවත් play කෙනෙක් down කරගන්න BB the shields වලට අවස්ථාවක් ලැබුණා. මේ පැත්තෙන් බලමු kill point එක secure කරගන්න chance එක හම්බ වෙවිද කියලා. front එක පැත්තෙන් කෙලිම WP ලා මේ වෙලාවේ knockdowns කීපයක් ගන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කෙලිම SUPERX esports වගේ පැත්තට තමයි pressure එක release කරගන්න. ඒකත් එක්කම කෙලිම doom down අතක ISSL Jimmy ව down වෙලා යනවා. මේ වෙලාවේ මං හිතන්නේ ආස කරන දෙයක් නෙමෙයි වගේ මේ වෙලාවේ එන්න බලාපොරොත්තු වෙන තියෙන eliminated message එක. මොකද ISSL squad එක risk වෙලා නම් ඉන්නේ මේ මොහොතේදී අනිවාර්යෙන්ම ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය වෙවි. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් කෙසේ හෝ ISSL squad එක shape එකේ recall option එක activate කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම 4 players ලා මේ පැත්තෙන් survive බලා ගන්න පුළුවන්. and බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම TM7 ලා shots ටික fire කරලා knockdown keeper catch කර ගන්නවා. so we can see that Vanguard officials got some couple of knockdowns against Beauty and Gangsters, and down goes Beauty and Gangsters. And I think that this is not gonna be good days for the Beauty and Gangsters. They are in the 20th position, but let's see, still have 2 matches. They can have better position after these 2 matches. And let's see what's gonna be happen, guys. TM7 throwing some grenade against the SUPERX esports. Now we can see 2 eliminations secured by the TM7 right now. That's gonna be 2 versus 3 situations in the close range, but still they have 4 players for the TM7 esports. Down goes the first knockdown, and we can see that Orpheus has been knocked down, and this is gonna be the time. This is gonna be a very crucial time for the both teams, and we can see a couple of short rounds. Oh my goodness, Eddie put down. Eddie put Shelby down right there. Their manpower, the gunpower, the powerhouse has been down, and we can see the last 3 of them still hold their positions, because Shelby, after losing Shelby, that's going to be the fallen down for the SUPERX esports. We can see that TM7 with that energy, they were already entered the compound and tried to take these eliminations. We can see Panda, a couple of knockdowns taken with a couple of grenadiers as well as 2. We can see Vanguard officials trying to take the recall option, but you can see that in the long range, CLK watching there and waiting for the opportunities. Down goes some couple of knocks. We can see that throwing some molotovs, and before that, Vanguard has been take out TLQ Panda, and we can see that now this is gonna be the this is not gonna be the result that TLQ wanted right now. And we can see Scout also with his low HP, and let's see what's gonna be happen, guys. TLQ Scout, the tabs in VP Aslan still alive in the game and throwing some couple of grenades, maybe trying to take the knockdown. Yes, they got it, and down goes Vanguard official. Whole squad has been taken out by TLQ without, can't say like that, because Panda has been lost during the battlefield. So I think this is going to be the perfect time to call out Jay, because Jay got the best vision, better than me. So Jay, where are you? On the top of the mountain or inside the compound?
I just got into the compound. Thank you so much, Fury. It feels so much better rather than, staying on top of a tree. So moving straight on to Gondors over here, we can see Sons of Lons, the last man, Sol Mythic over here standing. Let's see if Sol's Mythic would be able to take down the whole squad of Gondor, or would they be able to take down the last man of Sons of Lons. So if you take a look at the leaderboard, we can see very top stands Gondor with, Spear stands with 6 eliminations, along with SX with 6 eliminations as well. And then we got Gondor with 5 eliminations. Now, in the previous match on yesterday's day 1, we saw how Eternal Esports were able to, secure the chicken dinner with about 25 or 20 plus kills. But today, Rondo seems like, very unlucky map for them. Regardlessly, they were able to secure 5 eliminations, but that is not enough if they want to stay ahead of the game. So they need to bring that same game up. They need to level themselves up as they head on to the next couple of matches. So right now we are playing the third match for the day final of 2, rather the match 8 of 4ME IPL season 2. So with a prize pool of $250 at stake, the teams are, playing it very aggressively, trying to, secure a placement regardlessly of whatever the situations that is being thrown at them. And we can see VE Esports, the whole squad is back alive and on track over here. Now taking a shot at Rising Esports over here. So last 2 men standing for Rising Champions. Let's see, 4MExIPL, and we also got I'm Yan. Let's see if would it be VEs or would it be Team Rising Champions. And methening map guys, Jazz were down by a beautiful Molotov that was connected to him. Solo man තමයි Rising Champions ලට මම හිතන්නේ හැබැයි ඉන්නේ වෙනම දිශාවක ඉතින් and ඒකත් එක්කම guys play zone එකට out වෙලා යනවා Rising ලගේ last man. ඉතින් ඒකත් එක්කම the entire squad gets wiped out. අපිට පේනවා මෙතන MAKPEN ලා තමයි fight එක ගන්නෙ guys. මෙතන Gondor were down and out වෙලා යනවා මතර MAKPEN ලගෙන්. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා ISSL ලා මෙතනින් third party situation opportunity එකක් තමයි ගන්න හදන්නේ MAKPEN ළඟින්. ඉතින් බලමු MAKPEN ළඟින් just a duo squad is alive with 6 kills so far. Team X4 is over here with 5 eliminations and we'll be taking a fight against Team VX. And meanwhile we also got Team VE is on top of right above them. So ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොඳ view එකක් තියෙනවා මේ fight එකකින්. ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම third party ගන්න හොඳම opportunity එකක් තමයි තියෙන්නේ. So ඒකත් එක්කම guys අපිට පේනවා මෙතන Dice health එක අඩු වෙලා හැබැයි he was able to recover in time. So let's see guys, X4 ඉස්ලාම මෙතනින් third party කරනවා just as expected VE ලගෙන්. With that, Team VX will be eliminated in the 13th position. And TLQ Esports over here, but then a full squad down guys in the 12th position. So TM7 lead karane with 6 eliminations so far. So team with the PAPPA line now, then Danata teams Dolahai inne, and as we hit on to stage 5, more teams and more teams will be losing their opportunity to stay ahead of the game. Think with the PAPPA lage balm guys metan honda position එක අල්ලන් ඉන්නේ හැබැයි it is completely out in the open area and down goes Starboy guys. මම හිතන්නේ එතන හොඳ position එකක් අල්ලන් හිටියද කියලාත් පොඩි concern එකක් දැන් තියෙනවා. So with the PAPPA lage team ඉතින් members දෙන්නෙක්ව out වෙලා යනවා. I think last 2 members තමයි ඉන්නේ Oskai ASEAයි බලමු මොන වගේ game play එකක් ගහන්න පුළුවන් වෙයිද මෙන්න මේ deadly duo එකට. ඒකත් එක්කම X4 තමයි fight එක ගන්න guys. VE Esports සමග Vicky and Nostra මෙතනින් down වෙලා යනවා. Chris ව down වෙනවා. Demon last man standing for VE Esports. ඒකත් එක්කම Team Spear ව down වෙලා යනවා. I think VE Esports will be eliminated as well. So let's see guys, we are down to last 9 teams. We got ISSL, we got MAKPEN, TM7, SX and XMAN as well. So we can see a couple of more sprays over here being thrown at by Doom, and 4ME gets eliminated in the 6th position. So we're down to last 8 teams and I will be handing the microphone back to Fury. Fury, over to you. Thank you very much Yellow. එකත් එක්ක මං හිතන්නේ එද්දිම eliminated message එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. We can see that XMAN has been eliminated from the Rondo, so this is going to be the top 8 teams. You can see Doom pick up some couple of eliminations with instantly, and MAKPEN, right, oh my goodness, they're down to the last man, and can they secure
can they survive? I don't think then they can survive with the crucial time. So yeah, we can see the last man somehow able to secure their triple players. So they already take 9 eliminations. We can see it clearly. MAKPEN esports gonna be the threat for the Eternal and ISSL right now, because you can see Vanguard and also we can see EQC, TLQ, VE esports has been eliminated officially from the rondo. Let's see what's gonna be happen. This is going to be for the NRC as well as to Doom have they were responsible for this team, and let's see what's gonna be happen, guys. He have a lot of duty. Yeah, you know, he have to do something special. He have to do his duty for his team right now in a crucial time. So let's see what's gonna be happen. TM7 has been already down right there, and we can see that X4 still alive with triple players, 6 eliminations to the side of Daisy. Now they can already secure 12 eliminations. Down goes MAKPEN again and again. We can see Eternal Esports almost taking the push right there, and MAKPEN has been eliminated, and that's gonna be a very sharp third party takeout by the team X-Force. Now they are throwing some grenade to the front side. Doom has been eliminated. This is gonna be the this is gonna be 3 versus 2 situations right now. Eternal Esports somehow trying to secure these positions, and down goes, oh my goodness, how that can be possible with the smoke, but I am speechless. Oh my goodness, through the smoke he already took that knockdown, and we saw that Team X-Force, they got some drive-bys, but during the drive-by, he already put down and dragged him inside the vehicle, and we can see that, oh my goodness, that is insane from the Eternal Esports. So we can see Sub-Zero got some couple of shot fires to the left side corner. Now the manpower has been straightly moving to the SUPERX esports. XFBB the shields, and SUPERX gonna be the last triple team. He took out a knockdown, and that's gonna be the end of Sub-Zero as well as 2. We can see Daisy speedily and quickly moving to the edge of the circle and staying his head down, and maybe he's trying to survive, throwing some smoke. Yeah, great strategy, great timing out there. And let's see, with 7 eliminations, he's got a good form for the rondo map as well as 2. So 16 eliminations directly moving to the X-Force. That this is gonna be the very hard situations, because he know also X-Force gonna be their biggest threat right now, because they have 4 players alive in the game. Daisy looking to the right side corner. Maybe this man is almost trying to put down quickly, because he already takes change his vehicle shades and giving some short fires, and that's going to be the end of X-Force as well as 2. We can see Shanos trying to pick the first knockdown. Not gonna be easy, because SUPERX esports, they're super for power. Manpower done the job for the SUPERX esports. Winner chicken dinner for SUPERX esports, guys. मैं पता नहीं मैं SUPERX ला super duper WEDHA करला chicken dinner का सिक्किम करगाना final map पे के final battlefield के दिमागी तने यार manpower आडू teams वाला इकमंड push करला chicken dinner का तमांगे पैत्र लसन टे catch up करगाते दिएगा तक मैं stats की रिपोर्ट करना प्यारा दना करना Jelo, over to you with the stat. Right, so moving straight on to your winning team stats, guys. Let's move straight on to your winning team. We got SX. I think this is one of their first chicken dinners for the grand finals they've played so far. I think EA hitapu teams that are guys thawamat a momentum again baruna namun vani teams godak other than the chicken dinners galten. I think moving straight on to your winning teams individual stats, we can see DJ Sal with 4 eliminations, Jimmy with 3 eliminations, Giraud with 4 eliminations, and Super Sub with 2 eliminations. On the guys, other than the winning teams stats individual wise had Latine. Let's move forward to your next stat, which is gonna be your match summary. 108 eliminations, 109 knockouts, 15,844 total healings, 15 grenade eliminations, and 59 assists with 3 vehicle eliminations. This will be your match summary for the grand finals match 8. Move on to your next stat.
So your head-to-head comparison between hashtag 1 and hashtag 2, we got 2103 damage, 9 knocks, 13 eliminations. That leads up to 23 total points for Team SX, 2614 damage, 14 knocks, 16 eliminations, and that leads up to a total of 21 points. So just a matter of, 2 points gap ahead between SX and XF. Let's move on to your next stat. Right, so most valuable player when other than the team X Force like it dies with 7 eliminations, 1055 damage, 2 assists, 7 knocks and 538 healings. Thing on Nohoma Tamai guys the most valuable player had Latina. Let's move forward to your next stat. Right, so your top players for match 8. Let's start off with Super Sub with 2 eliminations, Batman with 4 eliminations, DJ Sal with 4 eliminations, Guraud with 4 eliminations, and Dice with 7 eliminations. So these are your top 5 players for your grand finals match 8 of 4ME's IPL season 2. Right, so moving straight on to your match rankings, guys, we can see Beauty and Gangsters along with 4ME, 0 points, Rising Champions, Yellow EQZs with 1 point each, XMAN, Sons of Lawns along with PAPPA with 2 points each, VX Esports with 5, Vanguard Esports along with GONDOR 6, and GGBB with 6, SUPERX Esports with 7, TLQ Esports with 7, TM7 with 8 along with VE 8. ISSLNRC with 9, MAKPEN with 12, and hashtag 3 stands Eternal Esports with 14, and hashtag 2 stands X4s with 21 points, and hashtag 1 stands SX with a total of 23 points. So these are your match rankings for upon concluding for MEIPL's Grand Finals Day 2 Match 8. Now to deliver the overall rankings are hereby summoned Fury. To you, Fury. All right, ladies and gentlemen, here we go with the overall standings and most weighted thing for all of them. And yep, also us. Let's go for the overall standings, guys. For MB Sports presented for MB IPL Season 2 with $250. So we can see. Sorry, we can see that starting with BXG, they got the 20th portions with total 5 points. RC have 7, XMAN got 7, and 14 for the BB Shields. Spears got 25, 29 for the X-Force with the PAPPA, and his team got 32, 33 for the 4MB Esports, 38 for the TM7. Soul Esports got 41, 42 for the SUPERX Esports. Gondor got 44, 44 for the Victory X Esports. Officials have 45 total points, and this is gonna be a good chance for the MAKPEN Esports as well as 2, because they secured 75 total points, and EQZ along with MAKPEN, we can see only 3 points going to be the gap between these two teams. EQC secured 78 total points, and also we can see that TLQ secured 81 total points with the hashtag number 4, and Eternal Esports able to take hashtag number 3 after this random map again. You know, JLo, after the Rondo map, Eternal Esports in the first day, just like they did just like this. Okay, they turned the points table for their sides after the Rondo. But now again they completely dominate and completely show what kind of damage they can done with Rondo for the points table. Eternal Esports, congratulations with hashtag number 3, and they secured 81 total points. 1 million Esports still struggling moving to the hashtag number 1, but they somehow hold the battlefield, and we can see Vermilion Esports able to secure 88 total points, and still the crown, the kingdom, the hashtag number 1 holding by ISSLNRC with 91 total points. You know, still the game is on, because you know only 12 13 points gonna be the gap between 1 to 6, guys. Okay, 1 to 6, it's gonna be only 15 points gap, so they need to pick a chicken dinner. Just gonna be a chicken dinner.
just a chicken dinner can make the difference in the points table. So overall top player list, you can see hashtag number 5, obviously TLQ Panda, 17 finishes, Stabs MVP, Ken V, so he is facing hashtag number 4. What a damage, guys, almost 4,000 near there, guys. Eliminations for 14 and 21 eliminations for VE Nostra, and he's got hashtag number 3, and Lucifer got 22 for the first time in the IPL season 2 presented by 4MExIPL esports. We have hashtag number 1 TLQ Scouty, the MVP boy, with 19 finishes. OMG, Lucifer has been moved to the hashtag number 2. After this performance, guys, we have again battle for the MVP list as well as 2. Okay, JLo, the game is on. The points table, the teams, the players, everyone is super excited with this points table, and also I think the competition is going to be higher. Okay, we can see the match standings, and after that we have the today's matches as well as 2. SUPERX ESPORT secured 23 total points after taking the Rondo chicken dinner. So let's go for the last Miramar match after the short break, guys. We need a short break. JLo, what do you have to say? So before we head straight on to a short break, just wanted to give a quick recap on all the things that we've witnessed so far. So we saw, a definite comeback from the teams that were not able to perform to their maximum level yesterday. So today is their day. It is the deciding day after all. So most of the teams are trying out to lead ahead of the table points. So we saw ISSLs leading at the very top, and then VEs, after concluding all of the 3 matches that was played out today, they were able to stand on their own feet in hashtag 2, and Eternal Esports right behind their tail as well. So many teams may have kind of shifted the point table top to bottom and bottom to top. That was clearly indicated in the table points, especially in the overall rankings. So we do have 2 matches left out to be played. We do have the Miramar as well as the Erangel, which will be the final deciding map to decide on who will be leading for MExIPL's championship. There's more time for that. But before that, just like Fury said, there's more time. So we are gonna, be very patient to our feet and see who would be able to lead ahead with and conquer the championship of this year's 4MExIPL Season 2 with a $250 at stake. So we will be right back. Don't leave elsewhere. Stay tuned. We will be head on to a quick short break.
and welcome back to 4ME's IPL Season 2 Grand Finals Day 2 Playoffs. So I am your caster JLo, and along with me I've got Fury as well. Previously we had Gayan with us as well, but so for now it will be just Fury and I who will be doing the rest of the playoffs. So it is a very exciting day. Indeed, given that today will be the final deciding day to kind of, understand where we stand on the standings overall, as well as, who would be able to secure the chicken dinners for the next two matches. And then we will have like a preview on who would be able to rise as the champions of 4ME IPL Season 2. So Season 1, just to recap on the things on Season 1, we did definitely saw how teams were able to, sort of give out a really aggressive gameplay from the get-go itself. And I think it's happening once again on Season 2 as well. Day 1 was phenomenal, but day 2 is extremely way beyond phenomenal, to be honest. We can see a lot of teams will be heading towards their destined locations. Most probably we would be able to, kind of see a tendency for a quick fight, perhaps around in Yera, Al Azhar, and most definitely around in Impala as well as in Los Leons. So let's see who would be able to, victory to lead to the victory, especially in the map of Miramar. We can see a couple of teams. We can see TM7s might most definitely get into a fight with Sons of Lawns, and we can see, guys, the first fight has been taken over here, which is around in Tierra. Slayer has been knocked out over here, and I think XMAN Master Bob has taken the confirmation as well. So last 3 men standing for GG would be the rest of the members who might have kind of played out safe. We got the TM7s over here as well, so TM7s will be taking the fight, and Orpheus goes down over here, guys. So Eddie in his last quarter of health, so I think the situation doesn't look good well for TM7, given that one of the members is knocked out completely, and Eddie in his last HP as well. Firute goes almost down as well. Firute in his last HP as well. So the teams does not have an opportunity to kind of stay ahead of the game, given that their stances are quite difficult to hold on to. So let's see, guys, would it be team Rising Champs or would it be team TM7? So TM7s are holding on to their feet over here. Firute going in for the rush. We can see Orpheus still knocked out over here, and the revive is happening. Meanwhile, Eddie goes in for the rush. See if Eddie would be able to take down the teams. I mean, we did witness how, what sort of a gun power Eddie himself had, and how he was able to give us perfect executions of 1v3s, 1v4s previously. And VX is over here not having a great start in the map of Miramar. We can see Shimi and Sham has been knocked out, and here comes the rush from BXG over here. The push is surreal over here. Takes down Ziori, and down goes Star as well, guys. Beautiful gameplay there by Star. Unfortunately, he wasn't able to keep up with the same momentum. So with that, guys, oh, what on earth is happening over here? Let's just assume that he didn't have any weapons, hence he had to use his fists. Well, one way or another, somehow the kill is important, isn't it? So we can see TM7's Firute has been gone down, and Eddie gets knocked out, the powerhouse for TM7, guys. So that leads up to the last 2 men standing for Team 7, Orpheus and Yuri. Let's see what sort of gameplay that we are about to witness from the rest of the 2 members over here. They need to go ahead with the rest of the teams. You can see the revive is being taken over here by Eddie, and here comes Orpheus. Let's see if Orpheus in his last HP as well. Orpheus stance does not look good at all. The rush is coming straight into Orpheus' lair over here, but regardlessly, he still goes in to save his teammate, because knowing Eddie is an asset viable for his team. Meanwhile, we can see Shelby taking out on Chris as well. TM7's
Orpheus definitely needs help here, guys. Yuri definitely has to come into safety, come into for the support for Orpheus. Unfortunately, seems like it's gonna be a long run for Team TM7 Orpheus to get support from his team member. And down goes Vipe over here, guys. Yuri, in time, was able to take down one of the members of the opposition Rising Champs. Regardless, they weren't able to take Eddie in time though. So let's see. So it's gonna be a 2v3 situation, or else it's gonna be a 3v2 situation here live at Tierra Bronca. So meanwhile, we can see VGs are having a fight of their own. I believe that should be with Groud. Down to 20 teams and 71 remaining still. Let's see. The rush is pushing in for here against Rising Champs and Orpheus, the deadly duo with Yuri. Let's see. And VE Esports being eliminated in the 20th position as well. And meanwhile, last man standing for Team Rising Champs. Look how the tables have turned over here, guys. In just a matter of support given by Yuri, the Team Rising Champs is completely in Gulf Bar. Over here, guys, we can see Tun has been completely wiped out, and with that, in the 19th position, down goes Team Rising Champs, however securing 2 eliminations. So moving straight on to Parthona's POV, I think Fury has a better view over here with Gondors. Fury, back to you. Thank you very much, JLo. And we are already watching Vanguard official and Condor battlefield. We can see that Vanguard officials already stuck inside the compounds, and down goes the first down. Oh my goodness, literally take the second one as well as 2. But you know that Gondor needs some backup, and down goes Vanguard officials. What a finishing movement, and what a support from the other guys. Gondor rocking over here against the Vanguard official. Battlefield, we can see that Vanguard officials already stuck inside the compounds, and down goes the first down. Oh my goodness, literally take the second one as well as 2. But you know that the opponent, but you know after moving their other teammates, but you can see that Vanguard officials nothing to nothing they have to hold, nothing they have to stay in the game. And we can see that after they collecting these eliminations, still have triple players for the Gondor side as well as 2. So we can see the BBGG, the Shields, so they already have triple players holding the battlefields against the XMAN esports. We can see that Price got another knockdown against this whole esports. Now we can see 17 total teams still alive in the game, and after we saw that eliminated message, the message it's already moving to the Eternal Esports and TLQ. Now they are already got their momentums, and that maybe they're trying to take the second portions. And we can see that couple of shot fires have been taken by the Prize, maybe Prize, but they prepare for the battlefields, and Margo finished the job. They finished the deal that they started, and after that we can see that VBxAZ Esports have been eliminated. So we are down to the last 16 teams, and we can see Seoul Esports, they still have their 4 players, and after taking the first elimination, somehow Picardo gonna be their survival point. Still we can see no any kind of team or player around their 360 degrees. And also we can see that XMAN still alive in the game, but they are already out of the circle, still in here, and they already hold their positions, because you can see that opponents, it means the BB, the Shield, still hold their compound, still hold in the battlefield. It means that XMAN have to finish their job what they started right now. We can see they already got the first eliminations. Now it's going to be converted as 3 versus 4 situations. Look at the leaderboard. We can see Vanguard and VBxAZ Esports, also Vermilion Esports. What a news for the Eternal and TLQ EQC. These 3 teams along with MAKPEN, maybe these 4 teams, they got a great news. They got a superb news after eliminating Vermilion Esports by the dark horses in this battlefield. So we can see Lucifer taking some couple of knockdowns. Down goes VE Drags, and that's gonna be their IGL. So 4ME losing their IGL early in here, so they have to
they have to move with their triple players. So we can see ISSL Nobel Lions try to take these eliminations quickly. We can see that Doom waiting for his opportunity, and also we can see that after taking their first eliminations, they maybe split out all. They split out of the compound and maybe try to take some eliminations against 4MB Esports. At the same moment, we can see that Seoul Esports have lost their second one, and that's going to be the eliminated message. Team out already taken as eliminations by TL2 count. In the same moment, we can see that TLQ Panda taking some couple of rotations. Maybe they're trying to hunt down Seoul Esports quickly, and down goes, oh my goodness, Luzum, guys, I think I'm right. Luzum is almost with his last HP. Can Shena pick this knockdown as elimination? Let's see. Sons of Lawns almost. Oh, he saw that, but too late. We can see that. Oh, XMAN's fallen down right there. Maybe little bit frustrations. We can see that Sons of Lawns almost down right there, and the second one, quick knockdowns, quick fallen down for the Seoul Esports. Sons of Lawns already down to the last man, but we can see Luzum. There's no any options. Okay, guys, I'm off. Sign off these sides. I'm off. And bye bye. Okay, say bye, and he's moving to the circle. We can see it, and also we can see TM7. They are struggling right now because only two players remaining for the battlefield. Yuri and Orpheus going to be their last two players, where the PAPPA and his team almost started to push them up and try to take these eliminations. Yuri got some couple of short fires to the right side corner, still holding the compound. We can see Orpheus going to be the next target. Got some short fires, down goes, oh my goodness, Fala 69 couldn't believe himself what kind of accuracy have for Orpheus. Wow, I saw that 2 or 3 bullets almost connected to the head, and we can see that already. WPs, it means where the PAPPA and his team able to secure their triple. Secure their triple player. So this is all about the manpower. This is all about the manpower. I saw it. I saw what comes next, because I saw triple players already moving to the last man, and we know it's going to be very crucial if you are dealing with big manpower team. So guys, we can see that another team has been eliminated. It's going to be TM7, and after that we are down to the last 15 teams. ISSL still trying to take these 3 eliminations, but they already got the first one, they already got the fourth one. Now we can see that Johnny and the third player, that's going to be their last 2 players, so they need to save the day. So can they? No chance from ISSL side. We can see Jimmy and Doom destroying 4ME, drop location, and take all 4 eliminations with this action. So good starting for the points table, and also good and solid starting for the Miramar as well as 2. We can see X-Force after taking some points with the Rondo map. They are watching EQZ, one of another big boy in the points table. So we can see Revo and Octane. They are holding their positions with the left and right siders, and also we can see Asia take another knockdown against the BB Shields. We can see Shenos going to be the targeting player this time, and I think this battle better view for the JLo. I think, yeah, better view more than to my side. I think I kindly invite for JLo for the. Right, so thank you very much, Fury. Now moving straight on to LRR's POV over here. We got 2 members alive for BB. Meanwhile, they will be having the fight against where the PAPPA it is. So a grenade being exposed over here, almost getting one of the members into a lower HP as well. Meanwhile, we will be heading straight on to stage 3 of the critically damaging zone over here. So feels like team where the PAPPA is completely, and down goes one of the members of GGBBs. Meanwhile, we can see the last member of GGBB over here, Worry. Let's see if Worry would be able to give us a 1v4, or would it be a 4v1 instead. And meanwhile, we got Gondor, who will be eliminated in the 13th position. Meanwhile, the fight is rushing straight on to Worry's side over here, guys. Let's see, and beautiful shot over there, and trying to take out Starboy. And with that, guys, down goes team with the PAPPA.
Ooh, a little bit of toxicity over here, trying to shoot at the boxes as well. Not quite certain as to what exactly would have been the reason, but regardlessly, guys, that was a phenomenal gameplay over here by Worries BB. And meanwhile, we got GONDOR, who will be eliminated in the 13th position. Meanwhile, the fight is rushing straight on to Worries side over here, guys. Let's see, and beautiful shot over there, and trying to take out Starboy. And with that, guys, instead, last man standing as well. With that, guys, team BXG will be eliminated in the 11th position, and we're down to last 10 teams. So we can see TLQ Esports over here will be having the fight against LFEQZs, and we've also got right behind their tails another team as well. So it's going to be completely dangerous, a very difficult situation for all the three teams here at Crater Fields. So meanwhile, just 42 seconds for as we head straight on to stage 4. So SUPERX Esports, last two members, XMAN over here, and we got MAKPENs as well. How many teams are in the same position? Now I really need to take a time off for myself, because so many fights are happening over here. I thought it would have been just two teams over here, but feels like there's so many teams. I better warn Div on this as well. So my rate's gotta be charged higher as long as there's more teams that I need to cast for. So we can see MAKPENs might most possibly get into a fight against what the hell? We got Eternal Esports as well. I mean, how many teams, guys? We had Vanguards, we have Eternal, we have TLQ, we have MAKPEN. I think this is like the center point where all of the teams may gather. So we can see XFs might most possibly get into a fight against ISSLxNRC over here. So XFs holding on to the locations of the very edge of the zone edge, and we can see ISSLs creeping right behind them. Meanwhile, we got Minions, so we got Lucifer as well. The rest of the teams will be following it up right behind their tails. So let's see, guys, would it be Team X Force or would it be Team ISSLNRC? So for a better view, let's go back to Fury's POV. Fury, back to you. Okay guys, we are back with the action time. So this is gonna be the end of stage number 3. You can see that after 25 seconds it's converted as stage number 4. We can see that ISSLxNRC securing 4 eliminations, and watch, oh my goodness, I think they are watching a movie. Oh, we can see that X-Joker, X-Joker, oh my goodness, the movie is over. The name of movie, it's gonna be Super Ambush movie. Okay, we can see that Mini taken one of the X-Men, one of the XF player. So I think he's got a heart attack, obviously. And also we can see after taking that 5th eliminations, we can see Mini, he came and he's waiting for the opportunity after taking that eliminations. Okay, I'm out of this side, bye guys. Okay, say that, and he's moving to the low reach, and down goes the gain Sub-Zero. Okay, brother, you can't move without any permission. That kind of message given by Team X4 Sub-Zero, but ISSL was ready for the battlefields. They are ready, they are preparing, they are ready in here. And also we can see, oh my goodness, that is not a vehicle, that is just like a Kafir. I saw that. Okay, we can see Daisy have to save the day to take with taking that 1-3-2 situations. Did you saw that? Daisy has been freeze, I think. Okay, I saw just like he was freezing in that moment. So we can see that after taking these 4 eliminations, so 8 total eliminations secured by us. That is not a vehicle, that is just like a Kafir. I saw that. Okay, we can see Daisy have to save the day to take with taking that 1-3-2 situations. Who done this? Who done this? Okay, Mini, are you? We can see triple eliminations to the side of Mini, and we can see the circle. It's almost moving to the fields area. So we can see EQZ moving to the high grounds and taking the high grounds, maybe higher grounds. More important to take
Yeah, more important for the chicken dinner. So we can see MAKPEN losing their first one against the SUPERX eSports. SUPERX Jimmy is already holding the front side and trying to secure that elimination. Oh my goodness, you did something very, very big mistake. So you can see that after that mistake, you have to pay for this. You have to pay for this, and down goes again another one. So we can see that, oh my goodness, he's trying to throw that grenade, but you know, MAKPEN, the cover players didn't give the support that he needed right now. We can see that, oh my goodness, second time. You can't survive with the second time, and MAKPEN taken the second one as well as two. We can see that SUPERX down to the last two people. Jane somehow able to survive, and also we can see that DJ. Okay, you need to play the DJ. And let's see, can he able to play the DJ? No. Yeah, we can see that after taking the vehicle, they are quickly moving to the safe circle, and down goes again another one. Oh, out of the circle damage is too much high, and oh my goodness, he's crashed his vehicle. This is gonna be a super advantageable situations for MAKPEN eSports. Down goes Super Sub, and also we can see ISSLxNRC starting to hunt down LFEQC as well as two. We can see MAKPEN already starting the battle between ISSLxNRC. So 2-by-2 situations hold by Doom and Lucifer. So we can see Eleftifu taking some couple of eliminations. We can see Mini already take out another knockdown. So this is gonna be a trouble battle against the MAKPEN eSports. Got some couple of short fires. Not gonna be able to hold it anymore because ISSL too much manpower, and they giving the pressure. They have full strength, so they give the pressure. They pull them up and take that eliminations. Take those eliminations means I think they already secured 10 plus eliminations. Oh my goodness, Revo in the top of the mountain. This is gonna be you know, super advantage. Okay, we can see it, and Revo must have to be careful because you know that ISSL, they have super sprays, they have deadly sprays. We know Lucifer, he is a extra ordinary player, means that he have super skills as well as two. And let's see what's gonna be happening. Eternal Sports have 2 eliminations. Still Stoner alive in the game. We know Stoner gonna be the powerhouse for the Eternal Esports. Eternal Storm. We can see that Stoner, sorry guys, Stoner gonna be their powerhouse. Stoner take the first eliminations for their sides and for his sides, and also we can see that they're starting to move for the right side corner. Maybe this is gonna be a good. Oh yeah, we can see that clearly they are moving to the ridge, and let's see. Oh, we can see XMAN's already hooked that situations before the opposite team, and TLQ Panda moving to the front side, and oh my god, did you see that? That's kind of suicide mission, and throwing some Molotov. Still Panda able to survive, but I don't think that he can survive any longer because you know in the chat there's only one grenade need to be thrown, and let's see what's gonna be happen. Tabs MVP out of this kids, and let's see what's gonna be happen. I think this is gonna be more intense, and I would like to hand it over for JLo. JLo, this is your time. Let's see, EQC pushing, and JLo also pushing to the right side corner. Yes, I'm quickly pushing straight into TLQ's corner over here. So we can see the last man standing, Tabs, with a heal battle over here. Now the zone is critically damaging as well, so it's kind of like a concern over here. Meanwhile, we can see Eternal Esports. EQZs will be having the fight against Eternal Esports. Meanwhile, we've also got XMAN coming straight behind the Eternal Esports, trying to score a couple of kills, and with that they were able to secure 3 eliminations so far. And with that, guys, Team Eternal Esports have been taken down completely. So EQZ is holding on to a really good advantageous position, holding on to the higher grounds, and with that we can see BBs have been eliminated in the 5th position with 3 eliminations down the line. Meanwhile, we can see Keys is leading with 7 eliminations so far and holding on to the toppest ridge of the zone. However, they also need to get into the zone as well, so it's going to be like a W situation. We can see Tabs
has been witnessed over here by Octane, a couple of sprays being thrown at Tabs. Meanwhile, the rest of his team members will also be taking a look into Tabs location. We also got XMAN now, definitely, guys, of EQZs are holding on to a really good position over here, given that they are in higher grounds and ISSLs as well. However, XMANs will stand no chance given the circumstances that they are in. They need to get into the zone and they do not have enough time to get into the zone as well. So here you go, guys. So many team members getting out of, being knocked out because of the critically damaging zone. So the solo man standing for XMAN, and we got ISSL as well as EQZs. The whole squad for ISSL and EQZs. Meanwhile, we can see XMAN's Long is not in a long situation right now. With that, guys, Long has been eliminated here by Octane. It is going to be ISSLNRC versus EQZ. We can see ISS, one of the members, have been knocked out as well. So the push is coming straight forward from EQZs. Let's see who would be able to secure the chicken dinner. Now, this is a moment that everyone might be watching straight live here at 4MExIPL Season 2, because this is going to be a legendary battle between EQZs versus ISLs. Who do you think would be able to secure the chicken dinner? Don't forget to like, share, subscribe, and also comment down below on your prediction. Would it be ISSLNRC or would it be EQZs? Now, this is the deciding day. This is going to be, heap of a battle for. The pressure is surreal between both of the teams. We can see it's gonna be all four of them are in 4 locations, just like EQZs. Like, look at the zone, guys. Look at the placement positions over here, all 4 of them together with one another. So let's see, guys. ISSL's holding on to a very secure location over here, and a couple of grenades being thrown over here. We can see Doom sort of baiting the opposition team, grenades after grenades. Now here comes the episode of your name over here. So many grenades being thrown at, so many utilities being thrown at. However, none of the utilities being connected to one another. So this is gonna be a very difficult situation for either of the teams, guys. And the first grenade has been taken, and down goes Lucifer as well, and being eliminated over here by Storm. So with that, guys, I think ISSLs are not in a good position. Just last 2 men standing for ISS, and here comes a revive over here as well. Let's see if Jimmy would be able to take down Storm. Here comes the rush over here by Storm. Unfortunately, he wasn't able to spot Jimmy, and with that, down goes Jimmy as well. So EQZ is leading one more time for a double chicken dinner. Well done, well played. Okay, guys, here we go. The winner chicken dinner, guys. EQZ secured their second chicken dinner in the second day. I think this is going to be a good comeback for the points table. I think what they believe is might be the hashtag #1. So let's see. We don't know still, but let's see, guys. Winner chicken dinner starts in here. Tifu got triple eliminations. Octane have 2, 1 for Storm and 6 for Revo. So he does a great job in here. So total 12 eliminations secured by the LF EQZ Esports. With 12 eliminations, they have total 22 points, and match summary is like just it's like 73 eliminations, guys, out of the 73 knockouts. And also we can see that 13,694 total healings using for match number 9, and 7 grand eliminations have been secured, and also 35 assists and 0 vehicle eliminations. So this is going to be the match summary, and let's go for the next page. Okay, head-to-head comparisons against ISSLxNRC and EQZ. So we can see, the stats are equal, literally equal. We can see 4,491 damage for the EQZ, 2,400 and 2,500 for the ISSLxNRC, 12 knockouts for EQZ, 9 knockouts for ISSLxNRC, and 12 eliminations for the both teams, and also survival time. Look at only maybe 5 or 6 seconds.
And also 22 total points for the EQZ and 18 total points for ISSLxNRC eSports. So let's go for the next page. MVP of the match number 9, the most valuable player for match number 9, it's gonna be EQZ Revo with phenomenal 6 finishes and also 1000 plus damages. Well played, most valuable player, ladies and gentlemen. LF presenting Revo EQZ. Okay, let's go for the next page. I think it's gonna be the match rankings. Oh, before that, we are going for the top player list. And hashtag number 5, Tifu with triple finishes. ISSL Lucifer Hall, hashtag number 4 with triple finishes. And Tabs MVP got hashtag number 3 with triple finishes. All of them triple. Okay, and here we go. NRC Mini with 6 finishes. And EQZ Revo with 6 finishes as well as 2. So totally we can see that hashtag number 1 and 2 with 6 finishes and the other guys with triple finishes. Congratulations, Revo, the MVP. And let's go for the next page. Nice, guys, we are heading to the match rankings right now, and the 20 questions goes for the Victory X Esports. We are starting with the 16 questions. With Guide Official have one for the Sons of Lawns, 2 for Rising Champions, 2 for MAKPEN Esports, and Beauty and Gangsters got 3, and we can see Gondor got 4, with the PAPPA got 4, Eternal Esports only 5 total points. That's gonna be big mistaken for the Eternal Esports. One match, and we know Eternal Esports, they have a bigger power, they have big potential, so they can change the points table at any of time. So we can see that overall standings. I would like to give the microphone for Jo this time. We need you do some different things. Right now, I'm calling out for J-Lo for the overall standings. J-Lo? Alright, so moving straight on to overall standings, guys, for 4ME IPL's 4th match of the day. We can see BXGs with 8 points, RC 9, XMAN 15, BB 20, XF 29, Spear 33, 4ME 33, WP 36, Sol with 42, and TM7 with 43, VX with 44, VGs with 46, GONDORs with 48, along with SX 48, MAKPEN with 77, and Eternal Esports have come down into the 5th position with 86 points. VEs have also come down to the 4th position with 88 points. TLQs leading with 99 points, and EQs is once again back to 100 points, and ISSL NRC stands still at the very top with 109 points. So now with guys, at the overall standings upon concluding match 9 of 4ME IPL's match. ඉතින් බලමු last match එකේදී මොන වගේ changes ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. So moving forward to your overall top players, we got Nostra with 21 kills, Tabs with 17 eliminations, Mini with 23 eliminations, and Scout with 21 eliminations. And standing at the very top, leading the overall top player list, will be Lucifer with 25 eliminations. I think on ඔය විදිහට තමයි guys අද දිනේ the overall top players ලා හැදලා තියෙන්නේ. Tentatively we got Lucifer, Scout, Mini, Tabs, Nostra. Let's give it up one more time for these fearless champions out here, these fearless soldiers out here who are able to conquer the overall top players list. So moving straight on to your schedule, we can see match 6, match 9, a double chicken being conquered by EQZs with a total of 20 and 22 points accordingly. We can see match 7 being devoured by VE with a total of 23 points, and Rondo being devoured by SX once again with 23 points. I think other than in the gatat guys, 20, 23, 22 අතර තමයි ගොඩක් point total points හැදලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඊයේ නම් බලාගන්න පුළුවන් around 35 points අරන් තිබ්බා Eternal Esports. So moving straight on to match 10 will be a wrangle. Now the question here is, who would be able
to secure the final chicken dinner. Do you have any predictions? Don't forget to comment down in the live chat below, and also like, share, subscribe, and show your support for the teams who are actively participating out here today. So Fury, do you maybe have any, kind of predictions on who you think might be able to secure the chicken dinner? Would it be any of the teams that played off, who were able to secure the chicken dinner on yesterday's? Or would it be the same teams who have already secured the chicken dinner today? Or, I mean, if luck persists, would it be a different team? Do you have any eyes on a particular team itself? I have a different answer for you. Team Fury gonna be take the final chicken dinner. I know that. Oh, Okay. I mean, Definitely. obviously, we're gonna vote for Team Fury. So, if Yo. if you are supporting for Team Fury, don't forget to comment that on the comments down below as well, because we definitely witnessed what a wonderful dancer Fury has been. You definitely need to check that out on TikTok. So, moving forward, I think අනිවාර්යයෙන්ම Fury දැන් අපි යන්නේ last match එකේ play off කරන්න තමයි. ඉතින් මේ match එකේදී තමයි අනිවාර්යයෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොයි team එකද අද දිනේදී 4ME IPL season 2 තරඟාවලියේදී championship එක secure කරගෙන, who's going to party out really well and who would be able to lead out the runners up list as well. Now the concern here is EQZs are in a point gap where they would be able to, kind of grasp the same points as ISSLs. The එතන තමයි ගොඩක්ම tension එක තියෙන්නේ between #1 and #2. මොකද point gap එක බැලුවොත් Fury just a matter of 9 points. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ ගැන? මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටීම්ස් දෙකම ගොඩක් වෙලාවට සර්වයිව් වෙන එක තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද early eliminated වුණොත් එහෙම මොන ටීම් එක eliminated වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. මොකද ISSL ස්කොඩ් එක ඉක්මනට eliminated වුණොත් එහෙම එතන EQZ ලගේ පැත්තට ලොකු වාසියක් තියෙන හින්දා ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ISSL ස්කොඩ් එක එක්කෙනෙක් හරි ඩවුන් වෙනවා කියලා කියන්නේ ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් සර්වයිව් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම EQZ ලා ඩවුන් වුණොත් එහෙම ඊළඟට ලොකුම chance එක වෙලා තියෙනවා EQZ වගේ eternal esports මේ වගේ ටීම්ස් වලට තමයි ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටීම්ස් දෙකම දැන් අර පොයින්ට්ස් 9 කැච් කරන්න ගියා වගේ නෙමෙයි. මේ පොයින්ට්ස් 9 ඉක්මනට අල්ලන්න ගියොත් එහෙම අර ඉක්මන් කොටයි වගේ EQCලා ඉක්මනටම මේ වැඩේ ඉවරයක් කරන්න ගියොත් ඉන්නම් අනිවාර්යෙන්ම ලොකුම කරදරයකට මේ මැච් එකේ ප්ලේ කරා වගේ ගොඩාක් සේෆ් වෙලා ඒකත් එක්කම සර්කල් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක කොහොම හරි ගෙස් කරලා කැච් කරගෙන එහෙම පොයින්ට්ස් එකතු කරගන්න බැලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම අවසානයේ හොඳ දෙයක් වෙයි. මොකද අපි දන්නවා මේ මැච් එක කියලා කියන්නේ තනිකරම අර අපි කියන්නේ අර බිම්බෝම්බ ගබඩාවක් වගේ. මොකද යන තැන පුපුරනවා. අපි දන්නවනේ බිම්බෝම්බ කියලා කියන්නේ අර වල දාලා තියෙන හැම ඒරියා එකේම සම්පූර්ණයෙන්ම කකුල තියෙන තැන පුපුරනවා වගේ. දැන් මේ එරංගල් එකේ තියෙන අඩියක් ගානේ ෆයිට්ස් විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ටීම්ස් 20න් ඔක්කොම ටීම්ස් 20න් දැන් මේ වෙලාවේ ෆයිට් එකේ ඉන්නේ ටීම්ස් 5ක් විතරයි. ඉදිරි ටීම්ස් 15ම තනිකරම ඉන්නේ. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය අහුවෙන කෙනෙකුට ගහලා දාමු කියන මතේ. ඒක තමයි කෙලි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන එකම සහ ලොකුම ටාගට් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර එහෙම යන අයට මූණට හම්බෙන්නේ නැතුව, මොකද අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා ඒගොල්ල කරන්නේ නොක් වෙන්නේ කාවද කවුරු නොක් වුණත් එයාව ෆිනිෂ් කරන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෑන් පවර් එක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ ෆයිනල් බැටල් එකේ ගොඩක් අවශ්‍යසහගත සිදුවීම් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා දැන් টොප් ඉන්න ටීම්ස් 5-6ම ළඟ ඉන්න හින්දා ගොඩක් වෙලාවට සර්වයිව් වෙන්න උත්සාහ කරાવી මැක්පෙන් ලගේ ඉඳලා උඩ ඉන්න ටීම්ස් ඔක්කොම. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්න කෙලින්ම මේ වෙලාවේ අපේ මැච් එක පැත්තට. ඒකත් එක්ක මතක් කරනවා Deep Gamer Net Private Limited. ඉතින් Deep කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ලංකාවේ top rated ඉන්න අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් පැත්තෙන් ඉන්න එම නැත්නම් ලයිව් බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං පැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක්. හැබැයි තාමත් මේ වෙලාවේ අපිට කියලා තියෙන්නේ තාමත් දිව් සිංගල්. කියන්නේ තාමත් මේ මෙච්චර මැච් වල ඩබල් views මේ වෙලාවේ 2 ස්පෙක්ස් දෙනවා 3 ස්පෙක්ස් දෙනවා. හැබැයි තාම දිව්ගේ ස්පෙක්ට් එක සෝලෝ තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම දීවගේ පැත්තේ අපි ඉන්නවා සහ අපි ආරාධනා කරනවා සජීවීව රැඳී ඉන්න ඔබට ආදරණීය හිතවතෙක් හෝ ආදරණීය චරිතයක් අනිවාර්යෙන් වේකන්සි එකක් තියෙනවා ජේලෝ. ජේලෝගේ පැත්තේ රික්වයර්මන්ට් තියෙනවද? ඒක තමයි ෆිරිමාත් බැලුවා. ඉතින් අපි ඒකත් ඩෙලිබරේට්ලි මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක අපිට වෙනවා මෙතන TLQ eSports තමයි ටීම්ස් පියලත් එක තමයි ෆයිට් එක යන්නේ guys. මෙතනින් ඩවුන් වෙන්න අවුට් වෙලා යනවා තුන් දෙනෙක්. මෙතන ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් මෙතන ඉන්නේ රඩල්. බලමු රඩල්ට මොන වගේ
අරජිකක් ගහගන්න පුළුවන් වෙයිද නැත්නම් රඩල්ව down වුණත් එක්කම team SUPERX වත් down වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. So it's not going to be a good start, and with that guys team Ruddle has been taken off. Now back to the status of Dew. Yes, so if anyone feels like they can vouch for Dew's open vacancy of mingling and strangling together, don't forget to comment down that below and let him know that there's an opportunity for loners like him. Now let's move straight back onto the game. So we can see the first team to be eliminated will be Team SUPERX themselves, and meanwhile we can see Gondors rather having a fight between SXs here at Novamore. So let's see guys, මතන already මෙතන knock එක කරන් තිනවා SX ලගේ පැත්තෙන්. ඉතින් Gondor තමයි දැන් rush එක ගන්න. මෙතන confirmation එකත් එක්කම සමග. ඉතින් 4v3 එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනින් Dusk so confidently rushing in with a pistol. පෝපෙන් එකක් අතේ තියන් guys මෙතනින් දුවන් යන්නේ. මොන වගේ confidence එකක්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. Dusk Gondor ලගේ Dusk. Right, so with that guys, I think he finally got an AKM, so the rush is gonna happen towards the opponent's side, and over here Giroud takes Bolter down, and down goes Super Sub as well. ගොඩක් toxicity එකකුත් තියෙනවා, පිහිවලින් උත් කපා ගන්නවා. and ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා guys මෙතනින් Jimmy last HP වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් Giroud and Jimmy තමයි මෙතනින් දැන් duo power එකකට ඉන්නේ for Team SUPERX Esports. Let's see what's gonna happen here at Novamore. And X-Force ලගේ පැත්තට යනවා නම් guys මම හිතන්නේ fight එක යන්නේ GG ලා සමග yeah, so there's GG as well as XMAN as well. ඉතින් මම හිතන්නේ ළඟම closest battle එක වෙන්නේ XMAN ලා සමග තමයි. ඉතින් බලමු GG ලට මේ opportunity එක use කරන් අනිවාර්යයෙන්ම third party එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් බලමු guys අද දිනේදී GG ලා නෙමෙයි, my bad, it was Eternal Esports. So let's see guys, Team Exports තමයි මේ fight එක ගන්නවා. then beautiful shots of 1v2 over here by Dice. Dice is on absolute fire over here today guys. ඒකත් එක්කම ඇස්වාත් මගෙන් ඇස්වාක් පොඩක් පිට වුණාද කොහෙද, so he was taken off. and with that guys මෙතනින් last man standing for Team XMAN. මෙතනින් අපිට පේනවා last man to last man situation එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් X-Force සමග XMAN තමයි යන්නේ. මං හිතන්නේ X-Force ලගේ all of the members have been eliminated. If only Joker had time to get into the compounds very a bit quicker. He's sort of holding on to the situation right now, given that Eternal Esports are also in the house. So let's see, I think he's letting Eternal Esports to kind of have the fight amongst the opposition, so he could use this to his advantage. Then balamu guys, duo solo versus triple situation එක තමයි යන්නේ. බලමු මොන වගේ chaos එකක්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. Oops, my bad guys. මෙතන Eternal Esports ලගේ 4 full squad එකම ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන duo full squad versus the solo man. ඉතින් Joker තමයි pressure කරන්නේ. Joker down and out වෙලා යනවා guys Eternal Esports ලගේ. මම හිතන්නේ Joker එතනින් back වෙන්න තිබ්බා, given the situation that he is the solo man after all. So මෙතනින් X-Men la have already secured 3 eliminations. So මෙතනින් guys another knock, beautiful knock, and also another knock. What the hell? Master is on fire today guys, and Master goes down as well. ඉතින් මෙතනින් long තමයි ඉන්නේ. බලමු long ට 1v2 එක ගහ ගන්න පුළුවන් වෙනවද, and unfortunately he was unable to. So all the power wasted for X-Men's long over there. And with that guys, we can see Eternal Esports leading with 5 eliminations so far, and we are stagnant with 17 teams and 64 remaining, as we will be closing in about 2 minutes and 28 seconds into stage 2. So let's give a POV chance for Fury now. I think Fury has a better view. As usual, you will always see him climbing trees only. So Fury, please give us your tree POV from here. Too hard, it's too hard, and the experience that climbing tree, it's not easy. It's not an easy thing. Oh my god, I'm too much. Oh wait, just a second. Okay guys, we are back with SUPERX Esports, and I'm very tired. Okay, we are going for the battlefield. We can see that last man standing for the team, and we can see JLo each and every single time JLo take the comfortable sheet. You know why?
because JLo is so much beautiful, and that that honey voice, and also extremely well, everything is perfect. All the sponsors already given lots of comfortable positions for JLo, but not for me, guys. I'm very boring, and look at my voice, it's so much ugly. That's why the problem is started. So please vote for Fury, guys. Please pray for Fury and vote for Fury. Okay, let's go for the battlefield. SUPERX eSports starting with the 4 players, but now we can see they're down to the last man. Let's see what's gonna be happen. I think Gyroud, guys. Gyroud gonna be the player. So let's see, Gyroud can he able to take this 1v3 situations, because he already took the first one, and oh my goodness, he's copy to the left side corner. Maybe he's trying to take the second second one as well as 2 at the same moment. At the same time, we can see that with the PAPPA, the Fala already picked some couple of knockdown, and Oscar given some good support as well as 2. We can have the 2 spec, but Div still single, but he gave 2 specs right now. So let's see, guys, what's gonna be happen. We can see that 2 specs. Oh my goodness, he don't like for the duo. He don't like for couples, because he's still single. JLo. That's why he Div not like for the duo spec. So let's see, guys, what's gonna be happen. You can see the last man. It's gonna be Ayman, and we can see that Fala 69 and whole of the WP squad waiting for the last eliminations. Fala moving to the left side corner. Got enough information means you are in a danger situation, son, and down goes Vanguard officials with 4 eliminations, where the PAPPA able to take their 4 people alive in the game as well as 2. So we can see team with the PAPPA cleared Milta area, and they are moving to the safe circle, and down goes another knockdown. Maybe Green Door on fire, but oops. And at the same time, when we move into the green door, and he's already moving to the lobby. So guys, we can see after taking a couple of eliminations, the SUPERX eSports have been eliminated by GONDOR eSports, and GONDOR got some couple of shot fires into the crate as well as 2, showing their toxicity, showing their expressions. And also we can see that Soul got cooking some grenade and throwing that grenade, and maybe he got some couple of knocks. Yes, he's got the first knock, and Sham, he knows that there is no any option that's gonna be the only one sit. Oh my god, he's already flaming out and took that knockdown easily. Yeah, Sham, you can take these eliminations with the easy way. So we can see that Lazum gonna be the last 2 people with Maugu, and we can see that VE ISSLxNRC closing enough to take that 1v situations, and down goes the Lazum as well as 2. We can see Sham on fire for his team. Oh my goodness, after a long time. Whoa! Magic words. Sham is the best fragger in George Pool area. That's the magic word. That's why he we can see the fat boy Sham taking out all of the squad, the opponent squad. It means that Soul eSports, and after that Sham 1v3 situations. Well played, and we can see they have 4 people still alive in the game. And when we move into the opponent side, I can see how much pressure to the both side, because Soul eSports also pressuring them with a couple of grenade as well as 2. And let's go for the battlefield again. We can see the TLQ after taking 5 eliminations. Now Panda still alive in the game, and Panda on fire with 3 eliminations. But the serious mode already cornered Panda in the right side corner. MAKPEN also lose their second player, maybe. Let's see. Okay, we can see Scouty securing their first elimination for his sides, and also we can see Nostra taking some couple of eliminations against the Eternal eSports. Eternal in the danger situations. Couple of big boys now losing their peoples, losing their manpower. I told that, I already earlier mentioned this. If you are losing your players before the final battles, that's gonna be your biggest mistake for the final battle, final match, the decider match. So let's see what's gonna be happen. We can see MAKPEN, only 2 players gonna be the survivors for the MAKPEN sides for the final battle. So we can see TAQ hunting them, TAQ following them, try to take these eliminations, try to take the last 2 people as well as 2. And we can see MAKPEN finally realize and
They need to survive at least one. And also we can see ISSL XNRC taking some couple of knockdowns, and now maybe Dima already put down another one. Oh my goodness, he's lucky, very lucky enough to survive in here. So we can see Jimmy put down another one. Beauty and Gangster are going to be the targeting player this time. We can see that VE Esports down to the last two people. It's going to be Dima and Nostra as the day survivors. And I would hand it over to JLo. JLo, I think this is going to be the perfect time for give your POV in here. Definitely. So standing besides VE Esports over here, guys, I think Ethanama Matane Eternal Esports la grenade karagana ealatama. I think this would be a definitely good opportunity for Team VE to sort of, get the hang of things, guys. This is not gonna be easy, and given that ISSLs are also in a really bad situation, getting knocked up by TM7s. And down goes BXG's members as well. Matane gonna third party ka pala tini BXG laging. I think ekatakam guys matane Eternal Esports lang. Was he carrying that person? I think he was being carried off to a different location. Matane very much, and this is not gonna look good for us over here. Let's move into a different location. Kile arang yana tekka matane aber pera VE lat darunu prahartya khambena guys, grenades bowling. They weren't able to take out any of the VE members. So we can see TM7 lara guys WP lagan tamai dan ilanga prahara tika hambene, and ekataka guys two specs over here as Fury would keep on simultaneously saying relating it to a completely different scenario. And Nostra metin Russia tama yanne guys maitane killing Eternal Esports lagi fan tama yanne DBS ka taragana din balum Dima metin down vela yana guys. Dima in his last HP as well. The Nostra tama metin fight ganna 1v4 ka ganna puluwan me the Nostra to keep that cheer going on, and ekatakama guys metin fight guys, and he was able to take down one of the members regardlessly. However, he did not have the support that he required as a solo man. So with that guys, VE will be eliminated in the 14th position. TM7 will be eliminated in the 13th position. The weather papa ratama fight take a weather papa mono situation adula tini Asia down Oscar down and out velayana. Last two members standing, Starboy and Falat in Balamu. Starboy and Falat monovage strategical gameplay gat gahana pulang when nikela ting mitrim prepare ISSLNRC lat eha pateng inno samagama BXG lat inno, and VX Esports holding on to the higher grounds of Latka, and let's rising champions my fight balamu. One of the members is already in his last HP as well, so this gives them more opportunity to be rushed out as well. And on the whole, I guess beautiful shots over here by Ashi, a beautiful S12K shots, and with that we can see a couple of more sprays as well from the opposition team. We can see a lot of grenades being thrown over to the opposition team. The fight is surreal, guys. I think VXs are definitely on the heat, guys. They feel the pressure, they need the heat. Then they are an absolute phenomenal rush over here, given that I think they have some sort of an inspirational motive right now, because they are performing so well compared to the previous matches that they've played. Emotes, and I think they are very confident that they would be able to secure chicken dinner in the last playoff. So let's see. My bets are on VX and also the rest of the teams as well. But just as me, I would love to see a couple of more support coming down in the comments below. Don't forget to like, share, subscribe, and support your favorite team out here in the comments below. As you can see, LFE Kizila Tekatamada fight and Matan VX Laragoda Durata. I think Kizila Patriam guys Matan Fury Tamai APO then Pulam Fury, back to you. Right, thank you very much, Jello. Ketika අපි යනවා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම Victory X Esports ලා මං හිතන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගත්තා විතරයි. already කෙලින්ම ඇස්වා කාටව හැදුනා වගේ මේ පැත්තෙන් අපේ ශාම් ලගේ පේස දෙන්නෙක්ම ඩවුන් වෙලා යනවා. එකත් එක්කම අපි බලමු ශාම් තමයි මේ පැත්තෙන් ඉන්නේ. අපි බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම මේ වෙලාවේ Victory X Survivor, Victory X God එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම දවසේ වීරයා ඉන්නා මේ පැත්තෙන් අපේ ශාම් කොල්ලා. ඉතින් බලමු අද දවසේදී අපේ ෆැඩාට මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ශාම් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. මම හිතන්නේ කිසිම ෆුට් ස්ටෙප් එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. හොරගෙඩ පාර දාලා ලස්සන්ට කිල් පොයින්ට්ස් ටික සිකියුර් කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉන්නේ බලමු ගයිස් මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි කෙලින්ම
price star evagema shimi tun denama down and out kala තියෙන එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා high ground එක පැත්තෙන් එන push එක මැද වෙලාවකට පොඩ නතර වෙලා තියෙන එකත් එක්කම ශාම්ට පොඩ සැනසුම් සුසුම් හෙලන්න පුළුවන් ඒ වගේම බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා best fragger in George Pool area and අපි බලමු අද දවසේ මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා එකත් එක්කම Beauty and Gangsters la battlefield එක start කළා තියෙන්නේ so we can see Beauty and Gangsters they already catch some actions right now and Eternal Esports gonna be the opponent size in here. Oh my goodness, that's a sharp one. That is totally a sharp one from the Beauty and Gangsters. But you know, if you doesn't have your manpower, if you doesn't have the support from your teammates, it means you're dead because this is a full squad game. This is 4-man game. You need support. You need your team. And let's see what's gonna be happen. Now we can see LFEQZ. They almost lost their 4th man. It means that Octane is no more for his team. And also we can see Storm catch triple eliminations is starting with their movements. And also we can see Revo and Kifu gonna be their triple players in here. And ISSL almost looking out their sides. And also we can see this is gonna be the biggest and much needed battle for all of them. Exactly. You know, including me. So we can see that grenades also throwing to the right side corner. We can see that RC players have been taken by the opposite team as well as two. Oh, couple of grenades have been thrown by Mini and Narsi, and down goes Tifu and also Storm. So Revo gonna be the last man standing for the team. Can he survive the day? Couple of strike shots. Down goes Mini and Narsi, and the backup almost preparing for ISSLxNRC. So they know who is almost holding this compound. Who is already holding this higher ground. So OMG, Jimmy finished the job, and that's going to be the end of their trade. And we can see Jimmy celebrating, and also they know that there are no any team that they can trade in, and we can see ISSL celebrating their movement. We can see that Eternal Esports at the same time moving to the front side, moving to the higher ground. But you know, ISSL did their job, and they already won the target. And let's see what's gonna be happen. But we can see Eternal Esports with their 4 players and 10 eliminations. This is maybe bit of problem for the ISSLxNRC side, but I'm sure that they already took 8 eliminations. It means that they have already conquered the IPL whole tournament. So let's see what's gonna be happen. Long range, some couple of players almost taking some sprays, and we can see that Eternal player almost lost his health as well as two. Charm has been taken out by the opposite team, and Eternal players, couple of them knocked out right there. Oh my goodness, this is gonna be 1-1 situation. Lucifer put them down right there, and Doom already secured some couple of eliminations, but you know Eternal still alive with their last man. Let's see what's gonna be happen, guys. We can see that right side corner, it's gonna be just like a boom boom, couple of shots for VE ISSLxNRC struggling right here with triple players. You can see that. Oh my goodness, the 4th man also down right there, and only 2 players remaining for the team. Charmia and Drax gonna be the last 2 players, looting some crates and maybe try to take some grenade, try to get some throwables. And we can see that TLQ Panda securing the 9th or 10th elimination. So let's see what's gonna be happen. Tabs MVP got some couple of knockdowns as well as 2. Again, we can see Drax and Chummy gonna be the last 2 players. And oh my goodness, throw away some grenade. Ooh, near to the opponent side. So we can see that 4ME is still alive in the game, and Doom maybe needs some help, needs some backup. Yeah, we can see Jimmy already moving to the front side, and down goes ISSLxNRC from the long range. Another opponent moving to the battlefields. We can see ISSLxNRC has been eliminated, but the damage already done by ISSLxNRC. So I will hand it over for J-Lo. This is gonna be the last battle. This is gonna be the last movement for Fury and J-Lo.
Alright, so going back straight on to where the Papa's POV over here, guys, we can see they've literally leaded with 7 eliminations so far. Team Balagam guys, matane Danta teams tunak wage tamai have located themselves into the safe zone. I think BB like a last man vela in a worry. Balmu matane calling mirror market matane worry tamai last man did a survive vela hiti. Team Balmu adine the worry to placement tag gahan pulang vedikila. I think we are down to 16 and just 13 remaining metering up prepare worry but down and out will now guys BXG lagging and Ekatekama team BB has been eliminated in the 6th position, so we're down to last 5 teams. Balmu වගේ strategy එකක් play කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා අද දිනේදී last 5 teams last match deciding match එක තමයි වෙන්නේ and මෙතනින් guys down and out වෙලා යනවා Panda TLQ ලගේ මෙතන එතන මා රෂයක් ආවේ Gordons ලගේ and MAKPENs have been eliminated in the 5th position, so last 4 teams TLQ, GONDOR, WP and BXG. Now who do you think would be able to stand a chance of securing the last chicken dinner? I think with that team GONDOR has been eliminated, so last 3 teams TLQ, WP and BXG, full squad versus a duo pair. මතන් WP ල ලස්සනට location එක secure කරලා තියෙනවා. Beautiful split over there as well by the duo. We got Starboy as well as Fala. So let's see if WPs would be able to secure a chicken dinner given that they have a really good advantage of the zone as well. The matana metani Starboy wa knock wela inne guys. Falata vitarai warema me එකට action එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බලමු WP ඉන්නවා TLQ ලා ඉන්නවා as well as BXG. So let's see who would be able to secure the final chicken dinner. The battlefield is absolutely fuming right now because this is the last match and almost all of the teams are in a really good stable position as well. If you take a look into the elimination points, we can see TLQs leading with 14 eliminations so far. Matane Fala on the secured position holding on to that dearest vehicle. It's a menace. That vehicle is a complete menace, but also it's very advantageous, especially in a zone like this. So let's see guys, BXG versus WP versus TLQ තම සිටුේෂන් එක තියෙන මතනේ කවුරුත් Fala ඉන්න තැන බලන්නෙවත් නැති. Nobody really knows where exactly Fala is at, so this gives Fala a really good opportunity. Meanwhile the rest of the teams will be battling it out. ඉතින් ඔහොම තමයි guys BXG down වෙලා යනවා. ඉතින් Fala විතරයි ඉන්නේ දැන් solo man විදිහට මම හිතන්නේ TLQ esports ලා තාමත් දන්නේ නැහැ නේ. ඒකත් එක්ක මතන Fala දැන් note කරලා තියෙන්නේ and a couple of sprays over here against Fala. Fala goes in for the water as well. Let's see if the solo man would be able to take down the team, and fortunately down goes Fala, and with that TLQ esports rises above the chaos, securing the chicken dinner for your last match of the day. Alright, so moving straight on to your winning team over here, we can see TLQs. We've also got a cute little panda as a winner over here. So That's sent by you for you. Oh, I think, Fury was with Panda climbing the trees. No wonder. So straight away into your winning team stats individual wise, we got Azlan with 3 eliminations, Panda with 4 eliminations, Scout with 6 eliminations, and Tabs with 4 eliminations. A beautiful, phenomenal chicken dinner over here by Team TLQ. Well done, well played. Let's move straight on to your next stat. So this is going to be your match summary. 76 eliminations, 77 knockouts, 10,619 total healings, 4 grenade eliminations, 48 assists, and 1 vehicle eliminations. So this will be your match summary for the grand finals of 4MExIPL match 10. Let's move on to your next stat.
Head-to-head comparison between hashtag 1 and hashtag 2, we got TLQ and Team Gondor. 3038 damage, 13 knocks, and 17 eliminations. That leads up to a total of 27 total points for Team TLQ. 2072 damage, 10 knocks, 13 eliminations. And that leads to a total of 17 total points for Team Gondor. So just matter of exactly 10 points of difference between hashtag 1 and hashtag 2. Let's move forward for your next stat now. Right, so your most valuable player, let's give it up for Gondor's NZ Dusk. A total of 7 eliminations, 1027 damage, 3 assists, 4 knocks, and 584 healings. Let's give it up one more time for your most valuable player, Gondor's Dusk. Let's move on to your next stat. Players so far for match 9, the deciding final match of 4MEIPL Grand Finals. Let's give it up for Tifu with 3 eliminations, Lucifer with 3 eliminations, Stabs with 3 eliminations, Mini with 6 eliminations, and Revo with 6 eliminations. So we can see ISSL's NRC and Yeah, JLO, I think, I think this is gonna be match number 9 top player list. We need, I think, the last match top player list. Before that, I think we are going for the match ranking. So over to you, JLO, again. Yes, so just in regards with that, I think there was a little bit of an issue over there. So we will be iterating on the match 10 match rankings. So moving forward with the 20th position, we can see Vanguard Esports, SUPERX, Rising Champions and Sons of Lawns, along with Team X4s, as well as TM7's VE Esports with 0 points. So far, SUPERX Esports, 4ME with 1 point each, BBs with 2 points, XMAN with 3, MAKPEN with 3, and LFEQZs with 4, VX Esports with 5 points so far, BXGs with 7 points, Eternal Esports with 11 points, and WEDHA PAPPA with 13 points, ISSLNRC with 14 points, and hashtag 2 stands GONDOR with 17 points, and hashtag 1 stands TLQ with 27 points. So this will be your match rankings upon concluding the grand finals match 10, the last match of 4ME IPLs season 2 with $250 at stake. I mean, considering the match rankings upon concluding the final match, I believe there would be some changes in the table points. So, moving straight on to your today's matches schedule, we can see match 6 and 9 being divided by EQZs with a total of 20 and 22 points accordingly. Match 7 being completely divided by VE with a total of 23 points. Match 8 being divided by SX with 23 points. And the final map of the day, match 10, a phenomenal chicken dinner by TLQ. ඉතින් ඔය දෙ තමයි guys අද දිනේදී matches ටික play off වෙලා තියෙන්නේ. Completely different teams compared to the previous matches who have scored the chicken dinners. The grand finals is something way beyond of what we expected, but delivered a grand gesture, especially for the day two's playoffs. So, Fury, what are your thoughts on this? Do you think there would be some changes when it comes to the table rankings, perhaps? Fury, are you there? All right, so I think Fury might have gone for a quick refreshment break, but worry less. JLO is here, so definitely, speak about the overall ranking. So I believe, considering the final match, there were a lot of changes that may have brought upon. We saw a lot of toxicity, frictions between a couple of teams. But the question here is, do you think the overall rankings had an impact, a major impact when it comes to the standings of the final match conclusion? So if you feel like so, don't forget to hit that share, like, and also subscribe button. Show your support for the teams that actively participated today. And let's see if you would be able to predict who might have be able to secure the championship for today's 4ME IPL Season 2 Grand Finals. So, Fury, are you back again? Hmm? Yeah, right. Okay, let's go. I just went to find a sweet girl for you,
because he's still solo, still single. That's why he's my buddy, Dew, my buddy. So I went to find a beautiful girl. So let's go, guys. I think we have to announce our third portion. So, ladies and gentlemen, 4ME Esports representing. Sorry, guys. 4ME Esports presenting, I think, season 2. Yeah, but the most important thing and the point is IPL, International PUBG Sports have also joined with here. So with 4ME, they got a collab. That's why we called this tournament 4ME IPL Season 2. And this time I would like to say that, and I would like to thanks for IPL, all the management and all the staff. And guys, thank you very much for waiting right here. So I think this is going to be the waiting moments. And ladies and gentlemen, after intense 10 battle, we are going to announce you the third position, the second runner-up of IPL 4ME $250 challenge ship. So, after 10 matches, this team able to secure the third positions. Congratulations, and let's go to see who's gonna able to take it down. OMG, the LFEQC able to secure the second runner-up of 4ME IPL Season 2. Guys, congratulations. What a comeback. What a second day for this young team. Because LFEQZ already taken the first chicken dinner in the second day, and they already got the second chicken dinner at the second day as well as two. So giving a good comeback and giving a superb comeback for the tournament, they finally able to secure the third portions of this tournament. Congratulations, guys. You did well and you deserve your winning moments. Right? And I think that I would like to invite for JLo to announce the second portion. Yellow, over to you. Alright, thank you very much, Fury. So as you can see, second runners up will be LFEQZs. Now let's see who would have had the first runners up in about 3, 2, and 1. Here it is. So let's give it up for TLQ Esports for securing the runners-up position with a total of 83 eliminations, 35 placement points, and a total of 118 total points. So this will be your runners-up stats. Well done, well played. I think that was completely the luck of the Pandas logo over here. Alright, so with that, guys, let's call upon Fury one more time to deliver the championship over here. Okay, thank you very much, JLo. Once a lion, always a lion. Once a king, always a king. And Sri Lanka made a team, and after that, two teams. We have two superb competitive teams. And after Caleb, we have a super team after that collab. So we call them the powerhouse. They call themselves as powerhouse. So the real powerhouses doesn't left their energy, doesn't lose their positions. So ladies and gentlemen, after 10 rounds, after 2 days, this team able to secure the champion. Still the throne is their head. Still the throne is on their head. So ladies and gentlemen, please welcome the champions, the kings, the conquerors of 4ME IPL Season 2. It's gonna be the champions, 4MExIPL ESPORTS ISSLxNRC. Congratulations, guys. Well done. I think with one chicken dinner means totally dominated the lobby, JLo. We can see 84 eliminations, and also we need to talk about Doom, Lucifer, Jimmy, and Mini. What they have done in here and what kind of result at the end in here. That's why I already mentioned JLo, once a king, always a king. So congratulations, ISSLxNRC. JLo, what do you have to tell? May not
Obviously, with the consistency that the team has been proven, they are once again back on their feet, and they have proven it one more time here at today's 4ME IPL Season 2. So with that, they were able to secure the championship. A wonderful, phenomenal gameplay, a beautiful comeback over here by ISSL and Narcis's combination. Now, let's move straight on to your MVP. Do you have a guess on that, Fury? Do you have a guess on who might have secured the most valuable player position in overalls? A little bit, you know, I'm already in two sides. Between two sides, I think that maybe the demon. You know what mean demon? You know it, okay? We saw him in here, the demon, or maybe the Sri Lankan MVP boy. So you know, it's just like a Yes, scale. Scale. So I can't, same, I same. can't I kind of have the answer for you. same I feeling. can't give you answer. Could it be the Exactly. moment for the demon, or could it be our MVP boy? Well, that's something that we'll have to figure it out now, don't we? So let's move straight forward into seeing who would have conquered the title of your most valuable player. It is the Sri Lankan MVP, or TLQ Esports TLQ Scout, leading with a total of 27 total eliminations, 569.8 average damage, 1.2 average assists, 2.7 average eliminations, 3.1 average knocks, 251.9 average healings. MVP title once again goes back to TLQ Scout. So just as Fury predicted, I would have given him 10 rupees for his prediction right now, because he was a complete spot on. As usual, guys, in each and every tour that I've casted so far, Scout was able to, give a phenomenal performance and somehow was able to earn the most valuable player title. He ensured he is the most valuable player in all of the matches that were delivered out today. So good guessing, Fury. Yeah, always, because in Sri Lanka we know that we have super players in here. You can see it clearly because only Sri Lankan players in the overall top player list. So proud moment for us, Jelo. Are you Sri Lankan, Jelo? Because you didn't say me. Didn't talk about that one. Okay, I think Jelo also in Sri Lanka. Am I right? That's completely correct. I am originally from Sri Lanka itself, a Sri Lankan flag girly right here. Okay, so overall top player list. So proud moment for the Sri Lankan because representing different teams, but as a Sri Lanka, as a nation, we given you our best fraggers, our best assaulters, our best players in PUBG. So starting with hashtag number 5, representing Sri Lanka, TLQ Panda with 22 finishers, and hashtag number 4, representing Sri Lanka in RCX Mini, finishes 26, representing Sri Lanka, TLQ Tabs MVP, finishes 21, and representing Sri Lanka, hashtag number 2, ISSLX Lucifer, finishing 28 eliminations, and representing Sri Lanka, hashtag number 1, the most valuable player, the dominator of the IPL season 2, it's TLQ Scouty, all of them Sri Lankan, so that's why I call these are the Sri Lankan Kings. And also the demon also in here, Lucifer, proud moment, Scout, Lucifer, Tabs, Mini, Panda, all are my favorite players. Jello, I love when Definitely. Lucifer plays, I love when Tabs plays, Scout as well as too. And another one in my heart, but he doesn't play right now, one of our best fragger, Destro. And let's go for the overall standings. Oh my goodness, here Q would be upset with the points table. What do you say, JLo? I mean, I have nothing to say, to be honest.
I mean, I'm mind shocked over here. So, in terms of your overall standings over here, let's take a quick preview. We can see RC is leading with 9 points, BXGs with 15, XMANs with 18, BBs with 22, X Forces with 29, Spears with 33, 4MEs with 34, Souls with 42, and TM7s with 43, VGs with 46, VXs with 49, WPs with 49, and SX with 49. GONDOR is with 65 and MAKPEN's with 80. VE is with 88 and Eternal Esports standing with 97 points and EQZs with 104 points, DLQs with 118 and hashtag 1 stands ISSLNRC with 123 points. Think ඔය තමයි guys අද දිනේදී 4ME IPL season 2 තරඟාවලියේදී overall standings හැදලා තියෙන්නේ. So we have definitely seen Fury, some of the teams that were in the second page have leaded their way all the way to the first page. And first page, somehow a lot of second page. I think it's a matter of, trying to play it out very safely. We can see a lot of changes in the overall standings. I think Fury, what could have been the main factor for these changes? ඩෙෆිනේට්ලි මං හිතන්නේ විදිහට අපිට මේ පොයින්ට්ස් වල මේ චේන්ජ් එක පටන් අර ගන්නේ දෙවෙනි දවසෙන් අපි ඒක දැක්ක ජේලෝ. මොකද පළවෙනි දවස් ඉවර වෙද්දී අපි දැක්ක අර අපි හැමදාම දකිනවා මේ එකම අර රෝදේ කැරගෙනා වගේ එකම දේ තමයි වෙන්නේ. මොකද ෆස්ට් ඩේ එකේ අපි දැක්කා ගොඩක් වෙලාවට ටීම්ස් 5ක් 6ක් අනිවාර්යෙන්ම මේ රැලෙන් කැඩෙනවා. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ ටීම්ස් වලින් කැඩිලා ඒගොල්ලෝ පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ අර ප්‍රෙෂර් එක නිර්මාණය කරගන්නවා අනිකුත් කණ්ඩායම් අතර. ඉතින් ඒ අර ෆස්ට් පළවෙනි කොටස ෆස්ට් පාර්ට් එකයි සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකයි වෙන් වෙනවා පළවෙනි දවස් අවසාන වෙනකොට. ඉතින් අද දවසේදීත් ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊයේ දවසේදී සමාවෙන්න මම හිතන්නේ මැක්පෙන් ලගෙන් උඩට අපි දැක්ක ජේලෝ එතනින් උඩට සාමාන්‍යයෙන් පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ ලොකු තරඟකාරීත්වයක් තිබුණා. ඒ වගේම පොයින්ට්ස් ටේබල් එක අතින් ගත්තොත් පොයින්ට්ස් සෑහෙන අඩු ප්‍රමාණයකින් තමයි එහෙට මෙහෙට වෙලා තිබුණේ. ඉතින් එතනින් පහළ ඉන්න ටීම්ස් තවත් කණ්ඩයකට වැටුණා. ඉතින් මෙතන විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ වෙනස් ස්ට්‍රීම් අපිට අද දවසේදී සෑහෙන බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අර 6 වෙනි පොසිෂන් එකේ ඉඳලා ඉන්න ටීම්ස් අතර තමයි. නැත්නම් අනිත් ටීම්ස් අපි දැක්ක ඊයේ දවසේ ඉඳලා කන්ටිනියස් කරගෙන ආවා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ අනිත් ටීම් වල තමයි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් වෙදපලගේ ටීම් එක ෆස්ට් පේජ් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වික්ටරෙක්ස්ලා ෆස්ට් පේජ් එකට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ළඟ තමයි පොයින්ට්ස් ඔක්කොම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම and we can see SUPERX esports also take their portions into the first page as well as too. And Seoul esports giving a best comeback in the points table, and also TM7 lots of teams giving their comeback with the second day. But after moving, you can't take it back. That's gonna be the point. You need to get a great start, then you can have the middle part completely quiet, and after that you can have a very good ending. So that's gonna be the balancing for everything. So Jayla? Yep, so definitely, I think, the main balance that actually balanced it out was because the teams were able to secure not only just placements, but also elimination points as well. Now, that would be the definite key, to sort of stay ahead of the game. So, with that, guys, we have come to the end of the 4ME's IPL Season 2 tour so far. So it was a definite good run, having to cast with Fury as well as Guyan. Let's not forget him, who was able to deliver fantastic start from the get-go for day 2, the grand finals, obviously. So we have reached our ending, guys, and that means a final goodbye, but keep your eyes peeled out because there would be more chances. I need a moment, Jello. Yeah, I need movement before the ending part. I know that it's too it's too much late for everyone, but guys, you have to wait for just a minute. We would like to thanks for IPL management and the staff. Thank you very much for giving this opportunity for Sri Lanka and all the South Asian countries, and also for
for 4ME Esports. I would like to thanks for IPL and its crew. Thank you very much. And also I would like to thanks 4ME Esports, the whole of the crew, and also my buddy 4MB Drax. He's already in here and doing such a long and such a great PUBG community. No, thank you very much, and giving me the second chance with JLo. And also I would like to thanks for the girlfriend of our Drax, because she's also giving super support to success this entire tournament. And also I would like to thanks for our I means Dew and his team, because they already done superb job. Otherwise I don't think that you can enjoy this tournament. So thank you very much to Dew and his crew, VE production. Thank you guys, thank you very much. And also superb management by cancer agency. He done so much hard works, and at the end I think all of can be happy with the presentation and with the work as well as too. So thank you very much, JLo. We came so far, and I think we need to just stop. Okay, this is just a stop, and after maybe after this we can have 4ME season 3 as well as 2. So thank you very much. And JLo, thanks for your support as well as too. Not rising, the Sri Lankan supercaster in female size. So thank you very much, JLo. Having with you, it's a great honor, and it's a great happy to stay with you in the caster decks as well as too. So thank you very much, Gan Gaming, the senior caster of Sri Lanka. So he did a great job. I have a little bit problem with the starting movement, so that's why I'm already late. So sorry for that as well as too. So Gan Gaming, you did well. You did well, and you got a great job. We always respect for you as well as too. So for me, Rex, I think again for your support, and thank you for inviting me. And also thanks for watching us, guys. Love you so much, and thank you for your support always. Fury and JLo and Gan Gaming, also this crew always with you. So thank you. What do you, JLo? Alright, so with that, guys, I think he has given. And also one point, just one point. And also I would like to say again, my buddy Dev, he's still single, and he's texting me that again mention this one, please bro, please. And he's still single, and don't forget to follow his TikTok and YouTube. You can send messages via inbox. Okay, so guys, no guys, I'm sorry, girls, there's a vacancy for you. I mean, it could be guys as well. Fury, will never know. It is the 2025 new century, new era after all, right? So with that, guys, I think Fury has given the conclusion. Fury has given his gratitudes as well. So likewise, I would also love to extend my heartfelt gratitude as well to everyone who have contributed their utmost support for the success of this event of 4ME IPL Season 2. Let's also not forget to give Dev his gratitude, his heartfelt thank as well for the being the eyes for the entire audience, giving us the best performances so far without any error, and also for the teams who gave us phenomenal performances from the get-go itself. So thank you very much. Signing off temporarily would be your best casters for now, Fury and JLo, and also Gayan as well.